Arapeleng Modimo mathata yotlhe wa nao le esi maba botlhale kitso rona ba tlhanka ba gago ba re kopane hano ka ntleng la gago re ne le gompieno botlhale jwa Jesu le godimo go re kala mo ditherisano tsa rona o bo re ne le gape poifo ya leina la gago le go gapela go thoko dikgatlhotso tsa rona gore merero dikgakololo tsa rona di segela leina la gago tshiamo ka go se le thitibalo mo tshilong la rona fisa popogana ya setaba sa rona ka ntlha ya leina la Jesu Kriste morana le moleki wa rona amen. Pray be seated. Good afternoon, honorable members. Good afternoon, members. Once again, let's start business of today with questions. Honorable 𝗕𝗶𝗹𝗹 West. Good afternoon. Question number 1, Madam Speaker. Minister of Local Government and Traditional Affairs. Ke a leboga motsamaisi dipuisano tsa Palamente yo totagang hela thata. Mme motsamaisi dipuisano tsa Palamente ke rata go lemoga le go leboga potso e ka gore e thusa go atolosa dikgang tsa ditlhabololo tsa mogoditšhane bophirima kana mogoditšhane ka kakaretso hela otlhe. Mme ke supe gore lenaneo la setšhaba la ba ba kobodikhutshwane le ne la sekwa-sekwa la bofelo ka ngwaga wa 2002 morago ga lenaneo la ngwaga wa 1980. Mme tshekatsheko ya lenaneo le tlhabolotsweng la 2002 le ntse le tsweletse e le karolo ya maiteko a puso ya gompieno a go tsosolosa kana le go oketsa se leng tsamaiso ya tshireletsego gore e tswelele go tshegetsa batho le ba malopa a bona a kobodikhutshwane ka tsela e maleba le maemo a segompieno. Ke gore re dira tshekatsheko e gore bone batho ba e leng gore ba mo lenaneong le la ba kobodikhutshwane destitute gongwe ba seka ba tsaya lebaka le letelele go tsaya dingwaga di ka nna 10 ba le mo teng go sena thatogo epe kana graduation yaanong re mo goreng lenaneo le le tokagaletse gore go nne le dikitso dingwe tse ba di neelwang go nne le tshegetso nngwe ya matshelo e ba e neelwang gore ba aloge ga ba leng teng ka gore go tabe go sa siama gore o nne yo kobodikhutshwane yo tlhokomelwang ke puso le destitute le bana ba gago be ba tsena mo teng le bana ba gago. Re dumela gore puo e reng gate bothoki ga bo thapiwe ya be e se yone re tshwanetse ra nna le tsamaiso ene e re tsamaelang go yone ya gore re tokagatse jalo. Mme ka ntsha ya bogolo le botlhokwa jwa tiro eno
Sekatshekwe e tla tswelela go fitlha mo ngwageng wa madi wa 2026-2027 mme re tla dira maiteko ga go kgonega gongwe go hegosa le gore re hetse pele ga nako e rona re ipeetseng mme botlhokwa jo bogolo ke gore tshekatsheko eno e tla thusa go tlhamalano le le akaretsang la tshireletsego ya matshelo a batho la Botswana le le tla tokagatsang kgokagano bokgoni le boikarabelo mo go abiweng ga mananeo a matshelo a batho mme ko bohelong tota hela ka bophara re sekaseka mananeo a tlamelo all social benefits program tsa ګورmente ko lephateng la local government gore a nna a thuso mo batho a nna a tolosa matshelo a batho a se seng a dirang gore batho ba ikage kana ba ikaege ka one hela be ba ka kwama mo gone mme nna a tshegetsang batho ba loga mo gone ke a leboga. Supplementary. Supplementary, Honorable Lekan. Ke a leboga minister nkare nka be go na le ministry jwa Setswana wa nna wa araba ka Setswana hela ya ne ke re ka re minister kana me le ha karabo e ntse yalo go na le seemo sa gore la ha re setse re ta review this policy go na le seemo sa gore o ithala mo mabakeng mangwe go na le bana ba ba thokang go le urgent kana go na le motho ke o thokang go le urgent ya ka di case tsone tsa rona o ithala ile gore motsadi o ntsheditse ko ntehela ke gore ka gore o na le tile ene ile gore mo policy ya bogologolo ha o na le tile ga o qualify o na le tile ya no ga o kgone go ka thusiwa ka tsa bothoki mme gone tota a thoka mme bo ithala bo mabuipele go ba lela ka sello sa gore ha ba dira di special dispensation tsa yone thoko yone nkare ba tshwarwa ke di audit query gore nkare ba tlhapolosa o something ne ke re ka re seemo sa mohuta o ntsenyana o ira yang ka gore ra se iphithela ka sone mo mogoditshane mme mbile gape o kgona go ithala ile gore go na le motho e le gore le ka tebo a matho le maikuto a rona a sekreste a ke dumela gore o dumela mo go yone go arologana thata le re hikwama wa itse gore go gongwe motho a sa bone mme bile o ka se kwa mo ise ipelegeng motho a seemo se se ntseng yana tota o le minister wa re mo thusa ka sebopego se se ntseng yana ha re setse re emetse policy ntse yana ke a leboga. Honorable Minister. Ke a leboga mo parliament ke a leboga Madam Speaker nya go a marura ke mo Christ ya bobedi ne ke re ke supe gore o mo bo a maruri mme se ko mo go di tsanela di sekatsheko di supa gore la ha selothe la Botswana ka bophara tota Batswana ba santse ba baletswe thata ke kgang ya lethoko la ditiro ke kgang ya khumanego mme ha gona le mananeo a puso a tshwanang lone le la destitute program la thokomelo ba ba santseng ba le ko bodikhutshwane e re ntswa policy yone ya 2002 e sekwa gore e hetolwe kana go raya gore go na le dithaelo dingwe mo go yone seo se buang ke gore ha dithaelo tse di lemogilwe go santse go emetse gore di hapisiwe ka paakanyo ya policy mme kana go raya gore go tla nna le ba tla tswelelang ba le mo mathateng ka ntata ya thaelo ya policy ene wa re dira jang ka bone mme karabo ke gone gore potso ya gago ya talaletso e nnile thuto le nosetso mo go rona gore a re mo bekeng yone re ntshe mokwalo wa bokaedi kana saving gram e dirang transition ya gore ha re santse re emetse comprehensive review ya policy mme in the interim re thusa batho ka tsela e ntseng jang re tla tsibogela sone seo mo bekeng seo go tisa direction ya transition kana tshwetso tsamaiso ya motshelakgabo gore mo nakong ya gompieno re tla dirang gore go se nne ope yo ta kgaphelwang te ka gore policy sa ntse e salete mme yone policy ko bohelong ja yone gore re bope sentle kana gore re tseye matshwenyego a lona kwana e leng gore re a kopa mo go lona le ha le ka ithala diemo tse e leng gore rona ba ministry le bodiredi ja rona ngwe re hapogile mo policing kana re thaela go thusa batho le tshwanetse le re gakolle re thuse batho nna ke aga kere ko bohelelong ha re dirile di-policy le ditsamaiso tota di direlwa batho di direlwa go thusa batho ga di a tshwanna go kgoreletsa go thusa batho ke sone se e leng gore ha ke wela ha o tsa batho ba ko soa mme gongwe le dikgaolo tse dingwe go na le batho ba mo sepako ba gaogile soa mme gate ba hete soa ba ye go tsaya dithuso ko totone go na le ba mo sese le dikgaolo tse dingwe gate ba hete jwaneng ba ye ko mabutsana gone mo go be go sa siama gore batho ba latele dithuso kgakala tsamaiso ya rona ke gore re ise dithuso gaogile batho
di-policy tsa rona re di dirise ka tsela e leng gore di thusa batho ke raya gore re amogela jalo re tla dira jalo. Supplementary. Supplementary, Honorable Matawasana. Thank you, Madam Speaker. Good afternoon. Honorable Monsegwe, ke leboga ka ha o arabileng potso ka teng. Mme gone kana ke tsietsege ka gore this policies tla di dirwa o be o itlhela ya ka gompieno go changeile puso ya. This policy go sa le go te ya review ebile to ga itsisiwa parlamenteng ka 2022. Re ntse re bua ka yone a o raya gore o itlhela go sena sepe se se iriwang ka this youth policy ka gore ya ka honorable a bua tota go utlwisa botlhoko the old policy ne ntse bua ka bo 130 pula le bo dikgomo tse 4 and the like, but gompieno ya ka seemo sa botshelo se ntseng ka teng re tshwere bothata go dikgaolong ka batho ba ileng gore ba letswa ke gore hela e nna ya ba kgapela ko ntle hela in the interim o ga wa akanye gore go botoka gore o ntshe mokwalo hela o papametseng ko go ya ko dikgaolong so that ba boipelego ba se ka ba tshaba go dira go thusa batho bao ba dikobo dikhutshwane ka mabaka a police gore in the meantime go nne le sengwe se ba itshwarellang ka sone to avoid audit queries like the honorable was saying ke yone potso ya me yo mongwe. Honorable Minister. Me ke a leboga ke potso e bothale thata ke itse gore motho o ga go thata le dikgang tse tsa tiro ya di-social worker a ke itse gore kana ke go bapa le Rre Mabusepule mme ke a leboga thata kana se o se buang ke gore di-social worker ba se ka toga ba tshaba le bone gore nya policy ke yone e re kganelang a re se ka thusa batho ba sa thusi batho mme se o se buang gore ga re santse re emetse go e baakanya re ntshe mokwalo o tla ba gang thata bone di-social worker gore batho ba kgapelwang ko nte ke policy ba thusega ke a dumalana ko one o ke reng ga re bua ka efficiency kana boheo re tshwanetse gore mo bekeng yone re be re ntshitse mokwalo o ntseng jalo mme ene ya araba potso ya gago ya ntlha yone gore gore di-policy go kgona go buiwa lebaka le le telele gore di a hetola mme di sa hetolo ke te ke belaele gore ko nte ga gore gongwe go na le mathata a neng domkora ga ena nao ga gongwe go na le mananeo a mante a ne ena nao mme go se se neng sa pala ke go nna bohego mo go a diragatseng go lo mo go ka diragalla le yone UDC go ta ka mananeo a mante mathata a be nna execution and implementation ke sone seo se tlhalosang mme ke itse gore ete o bue sone seo mme ke tsaya gore go sa kgathalesege gore ke mo parlamento o here ba phathuwe re tshwanetse ra dumalana gore re nne bohego go thusa batswana bogolo jang ba e leng gore ke ba ba kobo dikhutshwane ke ta kopa bogakolodi ya go thata re Mtausane le Rre Lekau le ba bangwe hela gore mokwalo o ga re o baakanya o se ka thaela se ile maikaelelo re ta go kgaogana le lona. Honorable 𝗕𝗶𝗹𝗹 MP Okavango East. Madam Speaker, question number 2. Honorable Minister, Environment and Tourism. Thank you very much, Madam Speaker. I think Honorable Disho Boleletse gore the question has been redirected. Procedure. Procedure, Honorable Disho. Madam Speaker, I keep going to go to Agatuna. I want to until up until now. Hello, redirected then now. Minister, Finance. Okay. Honorable Nkawana, Silver Peak West. Madam Speaker, question number 3. Structure. Madam Speaker, Matutlegi Renkawana. Ki eletsa go araba potso e ka boripana ke riana Matutlegi Madam Speaker gore lephata la Botswana Railways ga le ise kana go ekele mo go yone linkitsise ka company ipe hela e leng gore gongwe ba ka tswa ba enetse madi a Matutlegi a buang ka one ka gore gantsi kana di issue tse da procurement go Botswana Railways rona ka kwano ga se tsa rona. Botswana Railways is an autonomous body e lebella di procurement tsa yone e be re morago ga e sena go nna le outcome
kana tshwetso e ba etsang ke gone ba re bolelele mo nakong ya gompieno ga ke ise ke itse la ile ka ebile mototegi ga a thuse ka leina la komponi a buang ka yone anong ga ke itse gore tota nne nka erabe ka tsela ntse ko nthela ga gore dikgang tse di tshwana le tse gongwe di ka bodiwa ba Botswana Railways because ga ise ba mphe leina ka nako e re mo go yone. I think going forward ha mototegi a ka mpha leina la komponi a botsang ka lone I can safely go back to Botswana Railways ke kope information ka the particular company. I thank you, Madam Speaker. On a point of procedure. Procedure, Honorable Nkaba. Ke a leboga Madam Speaker. Ke gore minister o ke ra le lahatse la khametse. Wa khametse gore Botswana Railways e ka hata se ga gagwe. A ba re ga itse sepe ka ditiragalo tsa gore ba dirai. Mme ke bone ba nne ba announce gore go tana le di profit tsa Railways e dira di profit. Ke kopa gore a thwa hala arabe dipotso. Ha ile gore ga ana karaba ya go ba botsa gore potso e ntseng jana le itseng ka a ska ra ga itse. Honorable Minister. Ke a leboga Madam Speaker gore nne ke tsela gore gongwe ke tlotla mototegi ka go sa balolla dipotso tsa gagwe le eno nna ka lemoga gore ga ana potso ela go nna re a ke itse gore go na le komponi nngwe go Botswana Railways e leng gore e abetswe tendera ya madi. I don't know tiro ya me go Botswana Railways mototegi mo parliament ha o ka go bala Botswana Railways Act ke go appoint go thusa go appointa the CEO le go appointa board. Any issue relating to procurement ke ya Botswana Railways ya re ne ke tsela gore ke dirile tlhompho le tlotlo gore mo nakong e ke leng mo go yone ga ba ise ba mphe leina lepe ha ile gore go na le so se itseng ke tata ke ba botsa gongwe no ka thusa go mpha leina la komponi e gore ha ke boela go bone ke be ke taka gore I think ba dila ka dikomponi tse dintsi every day go na le dikomponi tse dintsi tse di batlang go thusa Botswana Railways ka ditirelo tsa yone yaanong ga ke itse gore mo go tsone ya ka di le 20 jana. Which one do you refer to? Ke sone se ke re ha o no nthusitse ka leina ke ne ke ya go dira botho jwa go boela go Botswana Railways ka tota e se tsame. I know you know gore a re laolwa ke the act ga intetelele gore ke go nna ha tsebe ke lebella gore go hirwa mang ga go hirwa mang. I wait for Botswana Railways go mpolella go ntsibusa gore bone komponi tse leng gore ba se ba di kgethile ke tse di I will not know before they tell me. Ke ona tlotlo ya la nne ke eletsa gore ke go arabe ka yone mototegi. Supplementary clarification. Procedure, Madam Speaker. Procedure, Honorable Motausa. O tla ntsenya mo tseleng ha ke dule mo tseleng. Ke utlwa ga re motsa ba ino itshwara wena. Hai. O itse motho wa go nne. Madam Speaker, ke utlwa Honorable Minister ka ha buang ka teng. Mme ke a tshwenyega ka gore ha potso e dule e ya ko lephateng go mo go lephata gore tona o ka ba a buditse ba Botswana Railways ka potso ha ya ka e buditswe yana ha ile gore ya ma Railways but ke a tshwenyega ha ile gore ministera o ka re o nna khakala le ditsamaiso tsa Botswana Railways when the question comes in. So ke ra gore o re thuse Madam Speaker because nna ke tsaya gore potso ha re e buditse hana ga se gore ba na le dikarabo tsa sengwe le sengwe ke gore ba tsamaye ba botse ko potso e botsang teng gore go iragala eng ka ko be ba tla gore ha karabo e papametseng. Further procedure. Ke ne ke re gongwe ke tata o tsena procedure ke arabe re Motausa ga ke itse gore gongwe sorry Honorable Minister, okay. Ke ne ke riana gongwe ga ke tlhalose ka Setswana se se tlhaloganyesegang. Botswana Railways is an autonomous body. It's right gore minister a botse ka ha boditseng ka teng gore a gona le komponi a gona le tendera nngwe potso ya re a gona le tendera nngwe e leng gore Botswana Railways e abile ka re ga ke itse ga ise ba mpolelle any other minister they are busy doing their procurement. I cannot come or come so well entirely procurement of Botswana Railways. I wait for them to finish their procurement process and they tell me where we are. They are still busy with deciding on the names that
companies tse di ka thusang Botswana Railways ke sone se ke reng ha nne mo Totegi a na le leina ke ne ke tla re ke ya go go bone ke be ke ta ka leina but what I know ke gore there are more than 19 companies tse leng gore di supile kgatlhego ya gore di thuse Botswana Railways. They are busy on it. Ha ke tsore a gona la ke supileng gore ga ke itse gore they are busy on it. The only thing that I know ke gore I should allow them to exercise their independence insofar as the company that they are going to procure to assist Botswana Railways in whatever assistance that Botswana Railways seeks from them. Ha gona se bitseng ka bua until ba nnela. Ga ke tsore nako a dong ka ga bone nna ba nna ha tse le Botswana Railways ba ba decide You gore threat Honorable Minister, Further procedure. Further procedure. Kima. Further procedure. Honorable Lesedi. Ma ke go leboge ke go dumedisa Madam Speaker. Nya ne ke re gongwe mo karabong ya ga tona. O tula supa gore gongwe mototegi o ka bana a ipoleditse ba Railways. Ke batla go utlwisisa gore tona ha go le mo tsamaisong o botsa ba Railways ka tsela e ntseng jang ka gore nna tumelo a me ke gore o ba botsa through minister. Ke a leboga Madam Speaker. Ke kopa supplementary then. Point of order. Point of order, Honorable madam. Lekau, am I pale? Because ke batla go bua sengwe, but I want to give Honorable Lu gore a well. I want to say something le nna. Mo supplementary ne ke kopa go botsa tona gore ka potso e bua ka project e ne ya biwa go na le involvement ya project officer ko Office of the President. Have you inquired ko Office of the President gore ba na le project engwe e ba nile involved ko yone ko Railways o botsa Railways gore a lona le project e ala tender ya wadilweng e ne e decide le ke Office of the President? Did you try to get that information? Thank you very much, Lou. I obviously did my assignment, and Karabo Kehore, the project advisor, Office of the President, you're responsible for infrastructure, is part of the board, Botswana Railways. And Tulaganyo, Tamaisa Kehore, Botswana Railways management, Habasana who choose whoever that Pahomu choose. The board then carries oversight. Where we are now, the management is seized with the matter. Yahu Buanahore, ichusa di company dihi, Hagarhatsi supileng katlego. Only then, after the body exercises their oversight, will they then give me the outcome of their discussions. I cannot get in, but I can confirm that the advisor infrastructure, Office of the President, is part of the board. I appointed him to be part of the board, Botswana Railways. So to that extent, he is involved, not Office of the President, but the advisor at the Office of the President is part of the board that will carry oversight on the decision that will be taken by management of Botswana Railways on any matter related to procurement. But before that, procurement I will not do that until they finish the exercise. Order, members. You as a minister, Santa Honorable Nkawan, Kawan clear hore Haiki Hosanzo Hosama Hakai, Kesanse Remetz or Hoelwe, for now have information a peke boni. Ono baka kar hawitse sepehela hawitse sepend le nna hela ne ke ipotsa gore o ka re ga o mo teng, but saying ha ka o tlhalosa through procedures le supplementary ke gone ano motho a ka re ngwa go tlhaloganya gore o tsamaya ha kae. La ntlha you were so brief, that's why ne ba ipelaetsa gore you are not answering mo parliament. Point of order, Madam Speaker. Yeah, iketle pele. So ne ke re ke are o ya no ngotla dira jang ka gore ene o boditse potso o akanya gore o tla dira yang ka yona o mora o reng? Thank you very much, Madam Speaker. Ngwe ya dipotso tse ne ke sa di tsebogela ke tsa gare Lesedi. Ke tsa gore na a boditse potso e ntle ya gone gore ga se gore minister a tshwanetse gore mo parliament a botse through yourself. It's true.
mme go na le gone gore o ka ikeala ko Botswana Railways for anything, because Leon is an oversight office on himself. He's right through Parliament go mpotsa, but gore a ye ko Botswana Railways, he doesn't seek permission from me. Ke ne ke batla go e ba ka tsela e ntseng jalo. He's right to ask me. He's right to use any other avenue go bona gore o carry his oversight. It tla be sa lekana le gore go carry oversight ga o go dira through me. To answer the one ya ga Madam Speaker, what I thought was very clear and succinct ke gore ke a go boela go bone morago ga ba sena go hetsa their procurement process. I know they are seized with the matter as we speak, so I cannot go to them ke a go bara kana mo parliament o bata karabo ya gore ba sena go nela karabo. That I think I've told them gore by end of this week ba ba se ba needs. The member of parliament will decide whether I give him contact and I come to parliament. But this week, the answer will be ready. More the components that choosing go thusa Botswana Railways. Point of order. Further supplementary, Madam Speaker. Point of order, Madam Speaker. Point of order, Nalika. Madam Speaker, now we display some seriousness. Hapotso e botswa ka mokgwa e moditsweng ka teng e be hiwa dikarabo e be nka re thetsa pudi e bata go husa gore re he machina ya ona ra ka fa rule ne ke ta ke wele gore nna ka re ya na ba re heditse ka potso ke me ka order, Madam Speaker. ya ke ha ke sebe ke wele mo point of order kare ke rutse ka khanye Madam Speaker nka bonte tala ke wela o utlwa re ke bua ka eng. I've ruled gore minister ona a sa arabe sentle hela jaaka o batla gore wa re go thetswa pudi Setswana se o se buang se ke sone se ne ke se bua gore batho ba buditse ka gantsinyana go itlhala a tlhalosa jaanong nna ke tsaya gore ke weditse a ba solohetsa gore o tla go araba la ntla ona a sa araba sentle. He was very brief ke ibuile ya lona ra bolekao ke kopa gore re tswelle. Point of order, Madam Speaker. Point of order. Mabuse Pule Kgatleng East. Point of order. Point of order, Madam Speaker. Question number 4, Madam Speaker. Point of order, Madam Speaker. Honorable Leka. Hi. Honorable Transport. Araba Honorable Pule. Question number 4. Thank you, Madam Speaker. Madam Speaker, we can confirm that 12 passenger permits have been approved and issued to 10 permit holders for Mochudi Malolwane route, of which 5 have since elapsed. However, no permits have yet been issued for Malolwane Oliphants Drift and Mudipane Mabalane route, as we have not yet received any applications for them. This will therefore constitute this as new routes. Lastly, and part 2, Madam Speaker, the ministry stands ready to receive applications for the mentioned routes as well as others. Should there be public interest in operating them. We wish to note that we have received 22 applications for Mochudi Malolwane route alone. Following adjudication, these applications will result in an increase to the existing quota. Thank you, Madam Speaker. Supplementary. Supplementary, Honorable Pule. With all due respect, ke lebogile thata ka go arabile ka teng tona. Mme ke re ke simolla hela ka eno bua ka di-permit tse le gore they have elapsed. Gore don't we have an intention of maybe the same persons, maybe reallocating those permits to batho ba leng gore gongwe ka tse ba di tlhoka. Ka re ke utlwa bua gore ga gona di-application mme ga ke tsamaya mo kgaolo ba supa gore ba apply-iwa ba ganwa because gona di-quota. Are you aware of the quota system ya di-permit? Hello rating. Are you aware of that, Minister? Sa bobedi, Minister, le go leka go thusa di-passenger tsa kgaolo ya me. Is there any intention by the minister to do an empirical research or intention that will assess passenger demand?
mo di-routing tsa rona, especially nako tsa di-peak times, ka gore re itemogetse gore mo kgaolong ya rona o ka re ga gongwe batho ba tsamaisang transport ba bereka hela thata ka di-peak times, mme a go le ordinary during the week o ka re ba goga dinao. So ne ke re gongwe you might want to do an assessment and empirical research around that area with a view ya go improve a service ko kgaolong ya Gauteng East. Mo di-permitting tse di issuileng Madam Speaker, mo di-routing tse tona a bua ka tsone, well, of course, I think partly you've answered that. Ya gore some are active and some are not. Mine ke re hela ke tlhalosa gona gore how many are active on daily basis? Because gona le kana active ya go minister e ka nna ra motho a se permit me as na bus. Mo system maybe appear like they active and it is not. How many are literally active? So ga di bakang gore tseo di a bereka bile re di bus number You create honorable o etsa ka sebaka ya no le wena supplementary. Supplementary. Ga ke itse ka gore ne ke batla go botsa engwe ya bohelo motsamaisi busenza pa. Botsa potso o wele honorable. Ke a leboga mongabe. Kana ke mothunyana o mogolwane ya no iketlela motsamaisi busenza pa. Will the minister consider publishing, route specific data on permits? You should like showing live, right already, the busted activities for our own consumption as users, as road users. Thank you, Madam Speaker. Honorable Minister. Kia leboga, Madam Speaker. Kia leboga mototlere ke go lebogela dipotso tse dintle tseo tse di supa motho a emetse kgaolo ya gagwe ka tlhoagalo. Me ke supa ha gore a kere mototlere through you, Madam Speaker, wa itse gore tse pedi di tsela Malolwane Øl𝗏𝗏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 𝗏
permits tse e leng gore re la ke botsa go lebega go sena di-application dipe tsa di-permit mo go tsone tse peditse and therefore the only route e lebegang e na le dikgatlhego ya gore go ka applyelwa di-permits ke ya Malolwane Motšhudi ye ke supang gore go nnile le 12 passenger permits tse di kopilweng ke batho ba le 10 ba le babedi ke 22 ba 11 mme gongwe ke dumane le wena gore le nna ke tshwengwa ke kganya gore go na le ba ba tshotseng di-permit mme ba sena dikoloi ba sena dikhombi ba sena eng molao o tshwantseng wa sala morago ebile without fail ke gore ha motho a tshotse permit for 3 months go sena bosupi jwa gore o na le koloi e tshwantse ya revokiwa and people must report mo gongwe mo kitheleng ke se bona mo setšhabeng ke gore ha gongwe mototegi a itse kwa itseng kwenteng kwa a sa reporta go nna o na le go belaela gore ngwe ke a itse gore go na le mongwe yo leng gore o tshotse permit for more than 3 months me a sena khombi but I can assure you gore if that can come to my attention that permit will be revoked kgang ya dikoutar tsamaiso ke gore kana the policy posture ke gore go tshwanetse ga nna le khombi morago ga awara nngwe le nngwe and therefore the quota a phe tsone dinako tse ga e le gore ga gona ope yo o na le permit ya 8 o'clock is part of the quota gore a re batho ba ka e apply 9-10 hela jalo so ga gona jaaka go ka ganwa di-applications a e le gore go na le dinako tse e leng gore ga gona ope o kgweetsang dikhombi ka nako tsa tsone ke go tlhomamisetse gore nna le wena we can work around this one o mphe information o na le yone gore ka nako ya gore ba ofisi ya gago ba gana go neela batho di-permit mme a gona khombi e tsamaya that I will not know without you reporting to me and I can assure you that if you report we will act accordingly. Thank you very much. Honorable Furniture Tate Stempi. Good afternoon, Madam Speaker. The Minister 𝗔𝗽𝗽𝗍𝗪 asked for later date. Later date. Honorable Salishando Maunoth MP. Question number 6, Madam Speaker. Honorable Minister of Minerals Energy. Honorable Secretary for Minister of Minerals and Energy. Thank you very much,
Madam Speaker. Madam Speaker, I wish to preface my answer, my response, the figures I have is as of the 20th, Friday the 20th of March. So a lot might have changed since then. However, I wish to update this Honorable House on the status of fuel supply and the national energy security in Botswana, and to address the specific questions as asked by Honorable Member. The current volumes of the fuel stock. Madam Speaker, currently government has a total of 62.5 million litres of strategic storage capacity of petroleum strategic stock. This translates to about 18.9 days of the prevailing consumption, which is equivalent to 3.3 million litres per day. The Francistown depot is being expanded by 60 million litres, and another new strategic depot is being constructed in 𝗓𝗓𝗓𝗔𝗓 with 30 million litres of storage capacity. Completion of these two additional storage capacity will bring the national strategic storage cover to 152.5 million litres, equivalent to 46.2 days supply, with an average of 3.3 million litres per day. However, there are plans to develop the Tshele Hills strategic storage with a capacity of 187 million litres. Once completed, the three strategic storage facility will deliver a national strategic stock cover of 102 days. Madam Speaker, the current volume of fuel stocks held by importers and wholesalers is at 46.2 million litres. That is the 31.99 million litres of diesel and 14.82 million litres of petrol. Additionally, 18.2 million litres, that is 9.4 million litres of diesel and 8.86 million litres of petrol are on transit to Botswana. This volume do not include products held at retail sites. Products held by Botswana Oil Limited alone stands at 36.8 million litres, comprising of 9.5 million litres of petrol and 27.3 million litres of diesel. These figures include government strategic reserves. Citizen-owned companies alone have 10 million litres, which translates to about 6.5 days cover. The 10 million litres held by the citizen-owned companies comprise of 4.69 millilitres of diesel and 5.3 million litres of petrol. Days of the national fuel cover. Madam Speaker, as I stated, this data is as of the 20th of March. The national fuel strategic stock stood at 10 days, while the commercial stock stood at 20.8 days of the prevailing consumption equivalence of 3.3 million litres per day. Maximum strategic fuel storage capacity available. Madam Speaker, the current maximum strategic storage capacity available is 62.5 million litres, made up of the 24 million litres in Gaborone depot and 38.5 million litres in Francistown depot, which translates to 15 days of the prevailing consumption equivalent. Government has embarked on the extension program to align with the International Energy Strategy, the benchmark of 90 days cover for a land-linked country like ours. The ongoing projects to be completed in 2026 are as follows, Madam Speaker. The expansion of Francistown depot by 60 million litres, Construction of a new depot in 𝗓𝗓𝗓𝗓𝗓 with a capacity of 30
million litres. These initiatives will significantly enhance both inland and coastal storage capacity and improve supply chain flexibility. Upon completion of this project, our national level fuel days cover will increase from 15 days to 55 days cover. Other ongoing projects to further enhance the country's fuel security, Madam Speaker, is first to the development of 𝗕𝗨𝗪𝗔𝙗 storage facility with a capacity of 187 million litres, and the development of coastal storage facility with a capacity of 100 million litres. Upon completion of the Francistown 𝗕𝗫𝗀𝗃 𝗕𝗨 project, Botswana's fuel cover is expected or projected to exceed the 90 days, which will suffice the international recommended benchmark for energy security. Last but one, measures to mitigate supply disruption. Madam Speaker, government has implemented several measures to mitigate potential supply disruptions, including proactive supplier engagement and strengthen supply planning processes, expedite the leasing of coastal storage facility in Mozambique and Namibia to diversify the supply routes, increasing monthly procurement volumes to build buffer stocks, and continuous monitoring of global dynamics to enable clear interventions. These measures are designed to enhance resilience against external shocks and in logistical, geopolitical disruptions. The risk of supply disruptions, Madam Speaker, Botswana, like many other import-dependent countries, Botswana remain exposed to global supply risk, particularly in the context of the ongoing geopolitical tension affecting key maritime routes and international fuel supply chain. However, government continues to actively manage this risk through the strategic stock holding and supply diversification and fuel storage capacity expansion programs, both infrastructure and leasing on leasing basis. Accordingly, while risk exists, the country is not in any immediate fuel supply crisis. Government remains committed in its ability to maintain continuity of fuel supply while strengthening the long-term energy security. I thank you, Madam Speaker. Supplementary. Supplement. Ke a go leboga motsamaisa dipuisano. Ne ke re ke botse tona gore ha tautona ene ana bua ko Francistown a le kudisa setšhaba gore re setse hela ka fuele a malatsi a 9 ebile ga e sa gore dikoloi tsotlhe di a ema a ona sa gakololwa gore 9 yo re ntse re tshela ka ene ka gore ga rena capacity e kalo ntse re tshela ka ene between 9 and possibly at the most 2 weeks a gala bona bo diphatsa jwa gore tautona ba sa gakololwe sentle batho bo ba taboga ba go reka leokwane le le hetang le ba le tlhoka mo nakong eo ka letshogo la gore tautona o rile dikoloi di tloga di ema mme e re 2 days a sena go bua re be re bona tona a pateletsega go ta go leka go bua gore nya re na le stable supply outlook for March ba bera le bone ba tabatabile ba re nya supply e siame effectively ba ganetsa seneta utona a se bua a mona ko nyetlang lo tla ira yang gore lo gakolo le tautona motho ka re ska ra iphikela le mo mathateng ya bobedi ke gore I'm sure honorable Tsere wa itse gore in the last parliament khanye ya gore re developa ko tshelele ko gantsi ine ntse e buiwa mathata ke eng what are the completion dates Honorable Minister. Thank you very much, Honorable Leader of Opposition. I don't think the President was misadvised when he made reference to 9 days of supply, because he was referring to the storage, the fuels held by government. He was not speaking to the fuel held by private sector at that time. So should you have asked further, maybe he would have explained himself. But he was stating, as I stated in this response, the amount of supply held by government in its strategic reserve, which ranges around 10 days. So the President was
was advised appropriately, in my view. And then the second question, the 𝗕𝗨 and the 𝗕𝗨𝗘𝗦 project. I think in the answer it says the project is going to start. I don't have the completion date. I can look for the completion date for you. As for the 𝗕𝗨, as you might be aware, we are doing it with the investments from the investor from Oman. That's what we're going to do, the reserve at 𝗕𝗨, and it will be held as such for the government. Thank you very much. Further supplementary. Supplementary. And the final supplementary for my side is this. I mean, how do Malani gore? How tautona arasi chabari? How fuelesa gore 9 days? Di kule tsohle tsa lona di ayema. Homo gora gore there is supply insecurity. Ke sona sa sibua. Me wana so sibua le setona ona ntsa sibua ke gore there has always been a positive supply outlook even for the month of March. Homo ga o bone gore go ira gore go nne le panic buying by members of the public. Ba ba utlwa go di koloi tsa rona di ka nna tsa ema. And then the final one ke gore, given this geopolitical tensions gore le go kwane bontsi bo tswang teng, a ga lo akanye gore lona melo le teletse some of the multinational companies tse re na le tsone mo Botswana gore le tsone di ka importa fuel. I think wa gakologelwa gore parliament e hitileng ya bo 12 e ne ya di kganela. Now, given that we are in a dilemma, bona ba na le international network, is it something that the ministry would consider? Minister. Thank you very much. On the 9 days, I think sometimes maybe we don't understand when the president says some of these things. The president was merely stating that the reserves that we have as government is at about 9 days. That speaks to us as government ensuring that we have more or we increase our capacity. And this is what the answer of the question is pointing to. The president was emphasizing the need to expand our capacity so that it's beyond 9 days. And I've stated in the answer that the internationally recognized storage capacity for a country landlocked like ours, it's 90 days. So we are far below, and that is what the president was emphasizing. We have a 9 days storage facility as government, not as private sector. And I think that is very clear. As to the recommendation, we should possibly engage the private sector to help under Botswana Oil to expand. Let me take that. I thank you, Madam Speaker. Supplementary. Honorable Oscar Maplanka, MP Chobe. Good afternoon, Madam Speaker. 𝗕𝗫𝗠𝗠𝗜𝗧𝗘𝗘 𝗢𝗑. Honorable Minister of Child Welfare and Basic Education. Thank you, Madam Speaker. Ke be ke lebogele ntlo e gore ba ba nentse ba nkeleletsa botsogo ha ke ntse ke wetse tlase mme ke tsogile ba gaetsho. Madam Speaker, let me first acknowledge that our ministry is aware of the maintenance needs at 𝗕𝗏𝗏 Senior Secondary School and plans that were previously made for this maintenance but never materialized due to inadequate funds as hostels. Oh. Continue. But never materialized due to inadequate funds as hostels got banned in sequence. However, during the financial year 2026-2027, our ministry plans to maintain the banned hostel environment at 𝗕𝗏𝗏 Senior Secondary School, refurbish mechanical and electrical installations, and desalinate the hard water, which failed the hot water systems to work at the school. Madam Speaker, the amount of damage at the school in terms of value can be assessed in 2 ways. Firstly, the banned environment of hostel with occupancy space of 900 students is estimated to cost 40 million pula to restore their functionality, including services. Secondly,
The dilapidation from aging assets, wear and tear of the school amounts to 105 million. Madam Speaker, our ministry therefore plans to complete the proposed maintenance works of burnt environment at Nata Senior Secondary School during the second quarter of the financial year 2026-2027. Thank you, Madam Speaker. Supplementary. Supplementary, Honorable Maplanka. Ke a leboga. Tona ke go eletse botsogo jo botla tswelelang bosiang. Ke utlwa gore second quarter le tlabo le wetsa mme so far go na le ba ba setseng kana go na se simolotswe mo sekolong sonese in terms of maintenance. Gongwe ya bobedi be nna kgaya gore o thusa go le kae bana ba sekolo ba ba tswa mo dikgaolo tse di kgakala ya ka Tšhobe ba e leng gore batsadi ba bone ba kokonelwa go ba isa ko Shashe. Madam Speaker, ba kokonelwa go ba kopela ko Makhonele, ba kokonelwa go ya Mataspe o Masunga. Le thusa go le kae go bona gore batsadi bao ba se ba imelwa thata lo le puso. Mme ke tswela ka gore a long term plan ya lona ya go aga senior secondary re isolohele leng ko Tšhobe ka gore 600 kilometers o montse go a go kopa sekolo la go ragela seniora ko Tšhobe leng. Honourable Minister. Ke a leboga Honorable Maplanka. Tota mo boyanong ga re ise re simolole se. Mme ya ka re solofetsa gore re tla simolola ka the second quarter. Re tla simolola ka yona nako eo se. Tota kana re kgopediwa ke gona go tlhoka di-funds at this point in time. But re tsaya gore ka the second quarter go na le gore ka anyang sengwe teng gore re bona gore ra simolola se. And then mabapi le bana ba ba tswang ko bo Tšhobe ba ya bo Shashe, Makhonele, Mataspe gore ba ka ska ba thusiwa. Go le gantsi bana ba dikolo ba sesiwa. Go na ba go teng ba vulnerable ba e leng gore ba tswa mo diemong kana malapa e leng gore itsholelo e kwa tlase. Mme bana ba ke ba itlhalantse ba assistiwa yalo ke ba bo boipelego. Mme ga ke itse ka lenaneo le setse le ka thusa mongwe le mongwe. Mme le ga le raiso kana ke yona kgakololo e ntle e re neelang e ka re thusang gore bana ba bantsi ba kgona go accessa without difficulty. And then we long term plan. Like I said, mo mading a ntse re a solohela go tswa mo budgeteng ya rona. Ga re ka ke ra aga dikolo tse di hitang bo 6 in terms of expansion of senior secondary schools. Mme a ka ntse ke bua gore re sala re buile gore go na le matsana a mangwe a re a emetseng gore ke a tise gone a tswang ko bo World Bank yana. Ba bua ka expansion of senior secondary schools le gona go aga dikolo tseo. Mme ke tsaya gore ha go na le letlhoko le le patisegang le le re patikang ja ka lona la Tšhobe le tsona di long distance tse gongwe re ka kgona gore re akanye se a re ska ra itlhobogela ru mme o no o nkgakolela gantsinyana. Ke a leboga mo parlamente, ke a leboga motsamaisa di Supplementary. Honourable members. Supplementary. HIE. 37.4 re a go go questions without notice. According to Standing Order 37.4. Honorable Hikuama, Maung West MP. Madam Speaker, question number 8. Honorable Minister of Child Welfare and Basic Education. Ke a leboga motsamaisa dipuisano tsa parlamente. Madam Speaker, currently registration closed on the 11th of March 2026 and will be followed by learner profiling and placement. Our first classes for Bulabuka will commence on the 13th of April 2026. This will be learners who are supplementing their junior certificate examination. The next batch, which is the skills development section,
will be on the 4th of May 2026. Registration was also done online from home through the ministry application. It is also available through 𝗕𝗶𝗹𝗹 stores, 𝗕𝗨𝗘 and education centers. Our out-of-school education and training (OSET) officers are also available across the country to facilitate where there may be challenges with connectivity. Madam Speaker, STEAM is not yet rolled out to our institutions. Hence, Project 𝗕𝗶𝗹𝗹 will commence within the existing resources. Communication about Project 𝗕𝗶𝗹𝗹 has been ongoing through the Ministry of Child Welfare and Basic Education Facebook page. There was a media release through Botswana television and radio. Thank you, Madam Speaker. Supplementary. Supplementary, Honorable Higwama. Ke a leboga, Honorable Speaker, ke a leboga tona bile ke leboga gore a bo o kgonne go se dilega o boetse mo tirong. Madam Speaker, ne ke re ke botse diputsonyana di sekainyana tsa motaleletsa. Ye nngwe o ikgombile le ha ke sa ikgotsohalela ke sa utlwa sente gongwe se ke re go kgotsohala ya parity of access. Bogolo ja gare lebile bana ba na kgakala le ditlamelo le compared to ba ba na mo ditoropong gore tota how are your officers, they are all over the country go leka go thusa ha ke gongwe ga o ka ithatswa go hita ho gore all over the country ba tsamaya mo mahelo a harologaneng mo batho ba ka tswang ba le teng go tsa maina le ba ba thoka go ka tsenelela thulaganyo e lebega e ka nnante yone ga o ka thatswa yone ya bobedi putso ya motaleletsa ke gore a yone project ya 𝗕𝗶𝗹𝗹 e tla be e dirisa ditsompelo ke facilities tsa dikolo tse di existang kana after hours kana gona le dedicated open schooling hubs tse ile gore you are creating kana jang that you are establishing kana ya go dirisa lenaneo format ya mohuta ohi gore batho ba ipaakanyetse botoka. Ya mongwe ya boraro ke ya specific skills ye ita simolola ka di-4 tsa ga April gore a mme hantse yana la ipaakanya go identify tsone di-skills, specific skills areas tse ile gore you wish our kids gore ba di akole. Are you liaising with the private sector go bona se se tlhokagala mo marketeng wa rona le go bona gore le di loga sente ke putso ye ne nka re eletsa gore o iarabe ya bohelo. Ne re bala maloba mo di social media le dipampiri gore nkete go na le kgogano ga gare ga lona le ba ministry le ba Botswana Open University le mongwe yo lebega ile ene monga idea yo ne le tseneletse dipuisano le ene a be le kgaogana mo tsile le ba phuaganya le tswelela ka program ya lona bone ba setse ba tshwarele ba bogeletswe ba bogo ko morago ga ba itse gore a bogoleta boela ko go bone a le ba kgwele ke gore ja ka le ba kgwele lona le tsweletse gongwe ga o ka re thatsotsa dintlha tseo tona ke a leboga. Honorable Minister. Ke a leboga motsamaisa dipuisano tsa palamente. Ke simololela hela ka ya go ya ntlha raitsho ya access remote areas centers. Ke ka go tlhomamisetsa gore ministry o ntse o na le di-centera tsa out of school education and training. I'm told di heta bo 10 across the country. E tla be le ngwe tsa mahelo a eleng gore a tlile go dirisiwa. Engwe ke gona gore ke gatisa gona gore
apart from online registration, ya ka ke buile le ka dikgotla le bo 𝗕𝗶𝗏𝗏 le bo eng. Boammaaruri ke gore ga re ntsha ba ba yang go kwadisa ko go sa gorogiweng tswenetse, re ba isa specifically to areas tse re lemogileng gore ga ba kgone go fitlhelela tsona bo dikgotla tse ka mabaka a gore ba nna kgakala le tsona le connectivity. Ke tsa gore ke arabile mo potsong e ke sa tswang mo karabong e ke sa tswang go e neela. Mme ke sutelele mo go ya project Bulabuka gore nya mongane project Bulabuka e tle go dirisa di resources tse di leng teng, as I've already alluded to. E tle go tsena after hours, as you have said. E tle go tsena after hours. Remember, re bua ka baithuti ba e leng gore ga ba simolole syllabus se sešwa. So ke ba e leng gore ba tla rutuntshiwa hela jalo after hours, ba rutwa this time around gore ba kgone go phesiwa dithuto tse ba di tlhokang, ba di tokahatse ka re simolola ka bona ba ba supplementang. Mme gongwe ke be ke tshologela go yona ya specific skills. Kana specific skills gongwe re skills development hela re ska rana specific. Ga go ntse yana ba gaetsho yana ga re ka ke ra isa bana ko dikolong kana mo di institutioneng tse e leng gore ga di accredited ke bo BQA. We are very careful. Ha re yana re leka go layers re setse re phikile tse dingwe mme ga re ka ke ra di bua gone ha ka gore ke tle ke re ha pitsana e santse ya apeiwa gongwe re nne re lesa re tsenya di spice hela tse di siameng go itlhala e butswa re kgona go itshola. Mme ke tsa kgakololo a gore ra itsho gore gongwe re potlakele yona kgang eo ya go leka go identify tse di hetang tse re setse re di identifyile gompieno. Ma ke tsene mo go ya bou le bangwe ba o sa ba buang ka maina ke re raitsho dikgang tse dingwe tse dintsinyana tse o di balang ko media o bo di tsao di tlisa kwano o bo expecta raitsho gore ke di verify. I will not do that. So ha ile gore go na le kgang eo hela ne le mabarabara ke ka eletsa gore nne mabarabara o hela go itlhella e tla go goroga mo tafoleng ya me ko ministering, then I will deal with it accordingly. Ke a leboga se. Procedure, Madam Speaker. Procedure, Honorable. Nyame o lekile go araba procedure me ha, Madam Speaker. Ye ya neta ne ke buditse gore kana ga re bona re na le a gap. Ne ke dumela gore ga o bona bana ba rona gongwe ba sa hirwe ke gore ga bana relevant skills that tse di kopiwa ke tse di thokwa ke market. Se ne ke botsa gore a me ba ikgolaganya ne ke sa bue ka accreditation ya di institution. I was talking about identify skills that are needed by our labor market gore ha bana ba tswa ba kgone go fita. That is what I was asking. Me ga ke a ibona ai neta gape ya bohelo ne ke botsa gore a wa itse gore di khona le dikgatsa go nna jalo gore bangwe ba ipilaetsa gore ba ntse ba bua le bone ba ba phuagantse ha ise gone le gone o ka score nya ga ba itse sepe ka tsone kana ba itse sengwe ka tsone. That is what I was asking. Minister. Ke arabe ka ya go ba preparela the market. Ha re le ha Honorable Madam Speaker, re bua ka bana ba ma form 3 ba e leng gore ha re ra ba profile yana re be re ba place re ra re lebeletse di strength tsa bona. Is it academic or ba strong ko design and technology or ko kae re ba isa gone ho re ba tsamaisa yalo ga re ka kera ra ba mo goreng e tla re ba tswa go bo ba tsena mo marketeng nyaaya re ba preparela gore ka di basics tse di siameng tse di tla ba kgontshang a seamless transition into TVET ya ga remaele ga re batle bana ba hetsa hela ho bo ba ema a ba tswalela ka di skill tse re di jwalang gone ho ba go heletsa bana le di PhD tsa tswana di skill tse. Honorable member iketle pele ha ke re di tse potso e ya re I'll identify the skills tse leng gore bana ba go di tlhoka to get into the market. Ke ya raba yalo Madam Speaker. Kere at JC it is too soon gore o ka re
ngwana o ka mo tsaya a hetsa skill sa form 3 bo mo tsenya mo marketeng. Rona kgang ya rona ke education continuum, where you prepare these kids on basics so that they transit to TVET. Ba ikoketse ke ya raba hela ya ke a leboga. Supplementary. Ska dia ga honorable 𝗔𝗽𝗽𝗿 kana re ana le committee of supply. Nya ne ke batla go botsa gore honorable minister kana nna re letswa ke batsadi ba re o no soleditse gore ba ba tsereng di ba go progressa to form 4 kanya go eta tsentse gore gate e tswa ha kae ya bobedi ke gore ga le bua ka go profile go mpieno ana nna kana ke tsa gore ngwana ya la ga simolla ka form 1 a go tsena form 3 sekwele le matishara a sekwele seo ba setse ba itse gore yo kwa mabelo yo kwa eng yo kwa music ko form 3 jane ke ipotsa gore la re le profile ai ke le sa botse dikolo la ba le neele bana ba ba categorize bona ba bone ka gore ba tshwanetse ba itse gore bana ba bone strength sa bone sa ka ke a leboga. Honorable Minister. Ke a leboga mo parlamente o tlotlegang. Profiling is very, very important because how go kwa rila ya mo go sepe o kgona gore o re ngwana wa go pasa a ba sa pase. So re tshwanetse gore rona re inetehaletse mme re bereka le tsona dikolo. We use the very profile that we already have and also look at the results tsa ngwana gore re kgone go bona gore a se nne a tla go to sona at that point in time ke sone ma ke boele go ya di diesel ha ine e se ha ke ne ka bua jalo ga re release di results tsa form 3 gore re tle go tsaya bana ba di D ga ke boele kganyeo morago Madam Speaker nga go tlhalosetsa yala gore so far re khonne ka di resources tse re nang le tsone gore re tse bana ba botlhe ba di D go be go sala 3000 ko ntle because we also have to look at issues of teacher student ratio. So ha re lebelela student teacher ratio re bona gore re helele go lo gongwe re be re salwa ke 3000 hela 3000 yone re tlo go e pusha through the skills development because kana ga re ne re ba pusha yalo into mainstream ne re sa ba go behela yalo ne re lebeletse gore ba ba performileng botoka mo go ba bangwe ke ba bafe be re simolla ka bone bao mme ba ba salang ba re tla ba tsenya gone mo skills developmenting re ba preparela TVET ke a leboga. Honorable ke kgonegile Maung East MP. Dumela Madam Speaker, kana tsone di kgang tsa parlamente di mehuta Madam Speaker nna ke sa nthare utlwa go twe urgent question ya later date wa ba seyo wa haetso ga to tshwaregile go gongwe kwa a re o kopa later date o tang guide Madam Speaker gore ke ka tsenang ka moso kana ya eno na re o ta ba le te ka moso nna ke la ntha ke utlwa ikupiwa later date mme ha ka tsena ka moso e ta be isi ya Madam Speaker. Later date re tla discuss with the clerks. Notice of motions and orders of the day. Appropriation 2026-2027, Bill 2026, Bill number 1 of 2026. Committee of Supply resumed debate. Order. Order, honorable members. We are now in Committee of Supply. The question for consideration this afternoon is that the sum of 7
366,469,850 pula for organization number 3300, and the schedules stand part of the schedule, and the revised total estimated costs for the sub-organizations in organization number 3300 and the development fund estimates stand part of those estimates. Please note that the 2 hours, 10 minutes has been allocated to this organization, and I shall call upon the Honorable Minister to reply at 16:35, that is 25 minutes to 5, and the question will be put at 5 minutes past 5. Honorable Minister of Higher Education, Prince Maele, to present. Madam Chair. Thank you so much, honorable members. We have actually circulated our document, 118 paragraphs, but I'm not going to go through the whole document. I'm just going to go through some salient paragraphs therein. Madam Chair, I have the honor to present to this honorable House the Ministry of Higher Education budget proposal for the 2026-27 financial year under Organization 3300. My budget request, as shown in the estimates, is ambitious, though it is not sufficient to address the main or the much-needed technical and vocational education TVET and needs and maintenance of educational facilities requirements. The budget estimates reflect our desire and indeed our commitment and responsibility to transform our country from a resource-based to a knowledge-based economy through educational transformation, in particular revitalization of TVET. My ministry places human capital development at the center of Botswana's economic transformation agenda, recognizing higher education, technical training and skills development as critical enablers of productivity, innovation, and sustainable job creation. Madam Chair, Botswana has made notable strides in terms of the vision of having an educated and informed nation. However, there has been stagnation in the production of skills demanded by the economy, hence the need for a transformative and supportive higher education and skills development system that is relevant, responsive, inclusive, globally competitive. Madam Chair, my ministry continues to prioritize the revitalization of TVET and industry partnership, curriculum and assessment modernization, optimization and development of multidisciplinary centers of excellence, enhancement of the national education blueprint, transformation of teacher education, upgrading and rationalization of Institute of Health Sciences, industry-led upskilling, and staff welfare. These initiatives directly support national development 12 objectives of addressing skills mismatch, enhancing employability, and prompting economic diversification. In line with the NDP 12's emphasis on fiscal consolidation, my ministry is also implementing measures to enhance cost containment and promote third stream income generation and ensure value for money in the utilization of public resources. Madam Chair, in order to achieve a transformative agenda, it is paramount that we reform our learning institutions and transform the quality of education through brigades, technical colleges, Institute of Health Sciences, colleges of education, and universities. Madam Chair, allow me now to speak to the work on the ground by my ministry in an effort to realize our mandate. To start with, a key priority of my ministry is the revitalization of TVET to address skills mismatch and youth unemployment. In this regard, government has transformed the Construction Industry Trust Fund, CITF, into the Rapid Skills Development Center, RSDC, through legislative reforms,
in order to align the institution with the national priority of revitalizing TVET. This transformation expands the mandate of the institution from focusing mainly on construction trades to skills development access across multiple sectors of the economy. At the same time, the RSDC footprint is being expanded across the country to strengthen rural rural economies and help reduce rural-urban migration by creating sustainable livelihoods opportunities. Madam Chair, as at December 2025, the RSDC had enrolled 3,440 trainees across the training centers, including 2,053 beneficiaries under the 𝗕𝗓𝗓𝗓 Public Works Program. Through collaboration with the Ministry of Local Government and Traditional Affairs, RSDC continues to support the re-engineered 𝗕𝗓𝗓𝗓 program, where trainees gain practical experience through government infrastructure projects such as staff houses, classroom blocks, 𝗠𝗓𝗘 shelters, market shelters, and road paving. During the 2025-26 financial year, 522 facilitators were engaged in 87 projects, transferring practical skills in the areas such as bricklaying, carpentry, electrical installation, plumbing, and tiling. Successful trainees receive NCQF Level 3 certification. Madam Chair, RSDC is also implementing an enterprise resource planning system to automate its processes and improve service delivery in line with the Smart Bots digital transformation strategy. The system is expected to be completed by the end of the 2026-27 financial year. Looking ahead, government will construct 3 new RSDC satellite centers in Kazungula, Seronga, and Boxpits, while expanding existing centers in Tamaga, 𝗔𝗽𝗽𝗿, and Moromaoto to increase training capacity and improve access to skills development opportunities across the country. Madam Chair, government has also prioritized the maintenance and revitalization of tertiary education facilities, including universities, technical colleges, brigades, and institutes of health sciences. As part of the cost containment strategy, trainees from technical institutions will be engaged to undertake selected maintenance works under the training with production approach, thereby strengthening practical learning while reducing maintenance costs. Madam Chair, coherent and well-aligned policies in human resource development are fundamental to national transformation. Our policies must demonstrate both vertical and horizontal alignment because the ultimate objective of our development agenda is in the empowerment of our people. During the 2026-2027 financial year, my ministry will undertake a comprehensive review of its policies with a view to assessing and aligning them across the human resource development continuum. This exercise will ensure that our interventions remain relevant and responsive to the aspirations of Vision 2036, National Development Plan 12, and the Botswana Economic Transformation Program. Madam Chair, the Human Resource Development Council, HRDC, continues to generate critical intelligence on labor market trends through its annual reports on priority occupations and skills demand. These reports guide strategic planning, inform decision-making, and support career guidance. In order to strengthen the work, HRDC will in 2026-2027 develop a human resource development forecasting model, which will provide robust projections of priority occupations and future skills demand. As part of building skills for environmental sustainability and community livelihoods, my ministry through HRDC has secured a 2-year grant from the United Nations Development Program amounting to $49,904 for the community-led capacity development for Panhandle Communities project. The initiative will equip communities with environmental conservation skills to support sustainable livelihoods and responsible natural resource management. Madam Chair, HRDC
will also pilot an industry-led upskilling program in the textile and leather sector during the 2026-27 financial year. The project seeks to address youth unemployment by retooling young people with industry-relevant skills for both employment and entrepreneurship. Importantly, the intervention will be demand-driven, ensuring that training responds directly to employer-identified skills gaps and facilities immediate entry into the labor market. Madam Chair, I'm pleased to inform this Honorable House that Phase 1 of the Botswana Labor Market Information System, LMS, has now been successfully completed. While implementation experienced delay due to external system integration challenges, extensive stakeholder engagement requirement, and technical deployment processes, the system is now fully operational. Madam Chair, key integrations have already been completed with the National Identification System, the Companies and Intellectual Property Authority, the One Government SM Gateway, and the Immigration and Citizenship System, while integration with the Work Permit System is ongoing. Quality assurance has confirmed system readiness with a 98% pass rate as at December 2025. Upon completion, key LMS modules will be handed over to the Ministry of Labour and Home Affairs and Directorate of Public Service Management to support employment service delivery, labor administration, and public service recruitment through a consolidated national job seeker database and advanced job matching tools. Madam Chair, Botswana Qualifications Authority continues to make significant progress in strengthening quality assurance with our education and training system. As at March 2026, 1,153 qualifications have been registered on the National Credit and Qualification Framework, up from 991 in March 2025. Accredited learning programs have increased to 1185 from 948, while evaluated qualifications now stands at 8,446 compared to 7,583 in 2005. In addition, the authority has registered and accredited 128 TVET education and training providers, up from 91 last year, while higher education providers increased to 62 from 59. Consultancy training providers have also grown from 739 to 836, reflecting increasing participation of industry and private providers in skills development. Madam Chair, in support of National Development Plan 12 priority of enhancing human capital development, the authority has developed the policy of recognition of prior learning. This policy allows workers and community learners to have their informal, non-formal, and experiential learning as assessed and formally recognized. It will open new pathways for career progression and employability, particularly for TVET graduates, artisans, and workers in emerging occupations. The authority has also developed a policy on credit accumulation and transfer system, CADS. This policy will enable learners to accumulate and transfer credits across institutions and education subsystems, thereby strengthening articulation between programs and supporting lifelong learning. Both the RPL and CADS policies have been approved, and their rollout to stakeholders commenced in February 2026. Madam Chair, PQA has also completed the development of norms and standards of higher education and TVET, which will be rolled out during the first quarter of 2026-2027 financial year. The standards will further strengthen quality assurance and ensure that training institutions deliver programs that meet national and international benchmarks. Madam Chair, my ministry has been on a continuous effort to facilitate access to finances of our students to study in Botswana and abroad. Currently, a total of 44,506 students are being sponsored, with 11,761 benefiting
during the financial year 2025-2026. Out of the 44,506 students, 43,732 are enrolled in local institutions, while 774 are in external institutions. Madam Chair, 11,761 new students include 10,794 new students under DTEF. 1,424 of these students are under the orphans and vulnerable children, remote area dwellers, and special education needs category. 62 are under the Top Achievers program, and 967 are distributed across the 4 colleges of the Department of Teacher Training and Technical College, namely 𝗕𝗏𝗏𝗧 Technical College, or the College of Applied Arts and Technology, Botswana College of Engineering and Technology, and Francistown College of Technical and Vocational Education. It is also worth noting that out of the 10,794 new students, 8,464, or 78%, were placed in the health, science and technology, business and financial services, and education and engineering programs. During 2025, a total of 4,160 students graduated from local institutions against an anticipated 6,680, which is 64% graduation rate. Madam Chair, for the financial year 2025, my ministry had budgeted to collect 20 million Pula as student loan recoveries. As of December 2025, collection stood at 6,943,123 Pula and 6 𝗕𝗏𝗍𝗑, or 34%, against the annual target of 20 million. This under-collection of students' loans is due to the high unemployment rate and challenges experienced in tracking and tracing beneficiaries, particularly those employed in the private sector. Madam Chair, to alleviate this huge challenge, my ministry intends to develop a Department of Tertiary Education Financing Policy aimed at better facilitating sponsorship, improve sustainability, and cost recovery. The current sponsorship dispensation was meant to be a revolving fund. However, due to poor loans recovery, the sponsorship system has become costly to government and needs to be reviewed urgently to develop a tertiary education financing policy aimed at ensuring sustainability, improved loan recovery, and equitable access to higher education. My ministry had initially planned, Madam Chair, to increase allowances for students to 2,500 in April 2026. However, this has not been possible due to the prevailing budgetary constraints. These physical limitations have also affected the ministry's ability to extend sponsorship for progression and re-sponsorships. Notwithstanding these challenges, underline that one, notwithstanding these challenges, the ministry is working tirelessly to increase student allowances this financial year as soon as the funds are sourced. Madam Chair, the Institute of Health Sciences continue to play a pivotal role in developing human resource for the health sector, particularly in nursing and allied professions. The institution remains a training provider of choice, delivering transport. Prime Minister, be mindful of time. Of time, eh? 2 minutes, Madam. Okay, I'll do it in 2 minutes. I'll skip the other paragraphs and go to the paragraphs that matter. Let me just go to the budget proposals, Madam Speaker. Let me start with this one first, on the universities. Our universities continue to play a critical role in advancing research, innovation, and entrepreneurship. Institutions such as the University of Botswana, Botswana University of Agriculture and Natural Resources, Botswana International University of Science and Technology, and Botswana Open University continue to strengthen programs in science, technology, agriculture, and digital innovation while supporting national economic transformation. In addition, the transformation of Botswana Accountancy College into the Botswana School of Business Sciences represents an important milestone in strengthening Botswana higher education landscape and expanding opportunities in business
applied sciences and entrepreneurship. Budget proposal, Madam Speaker, allow me to present the budget proposal under my ministry for the financial year 2026-27. The proposed budget for the financial year amounts to 7,520,214,850 pula, of which 7,366,469,850 pula is under recurrent budget and 153,745,000 pula is under development budget. Madam Speaker, this concludes my presentation of the 2026-27 recurrent budget and development budget request for my ministry. I therefore move that the sum of 7,366,469,850 pula under the recurrent budget and 153,745,000 pula under development budget be approved and stand part of the schedule of the 2026-27 Appropriation Bill number 1 of 2026 for head 3300 in the development estimates. I thank you, Madam Chair. Thank you, Honourable Minister. Honourable members, the question is that the sum of 7,366,469,850 pula for organization number 3300 in the schedule stand part of the schedule and the revised total estimated costs for the sub-organizations in organization number 3300 in the development fund estimates stand part of those estimates. The floor is open. Honorable Hikwama. Ke a leboga, Madam Chair. Pele ga ke ya kgela mo puong e monate ya ga Tona Maele. Ke kopa motsotso le mongwe hela se kwa ntsela floor ke ya kgole Minister of Basic Child Welfare and Basic Education. Mo motsotso le one here. Ne ke re ke te ke ya kgole mo go sa tlwaelesegang ke mo a kgola. Gore ke utwa ko dikgaolong ko dikolong ga ba sena go amogela ma form 3 gore ba amogetse ma form 3 ba leka go a phatalatsa mo dikolong tsa lehatshe la Botswana mo harologaneng. I support that move in order go leka go lwantsha bothokatsebe jwa bana ka gore ha bana ba tswa mo segopese le one sa sekolo bo ba tsenya go le one go nna mathata ba tswelela ka bothokatsebe jwa bone. Jaanong I like that move. Gone ke a lemoga gore batsadi ba humanegile go ga bana madi ga bana eng me I think is a commendable effort. Eslo gongwe re ka leka gore re ka dira ja gore re thuse batsadi gore ba kgone go isa bana ko ba amogeletsweng teng. Me ne ga ke buisana le batsadi ba bangwe ne ke ba ha ile ba ngongoregile bana ba bone ba tsetswe kgakala ba ile kae ke ne ka ba ra kere but is a good move. Is a pain ye re tshwantse re enjoy gompieno for the better of our kids. Ne ke re ke leboge sone seo, Madam Speaker. Jaanong mme ke re tsene mo puong e leng teng gompieno ya ga re Tona Maele ye na e bua ka botswerere bo re ra mogape ke ba opa diata le ga ba hapala le se ba se opela. Mme ke simolole ka go supa gore o buile ka revitalization of TVET e le maikaelelo magolo a ministry wa gago. Ke dumalana le maikaelelo one ao ebile ke a ema nokeng. Sebisa phiri o supile gape mo puong ya gago gore madi one a rahilwe ga ana o go letella gore o dire sengwe le sengwe se o se eleditseng. Le nna ke a bona gore a kgakala le gore re hithelele sone seo. Wa bona Honorable Maele ga o bona le hatsela rona le haraharilwe ke le thoko la ditiro le haraharilwe ke lehuma le haraharilwe ke bana ba ba graduate ba sa bereke ke go nna le thuto e sa itebaganyeng le se se thokiwang ke market wa rona. Like I said in the general principles, we are training for the world that does not exist.
ga re trainele bana ba rona mo lehatsheng le le re bona la boammaaruri. So se tla dira gore bana ba rona ba nne ba toitoya nako tsotlhe ba petition ba taka di-petition goneya ba supa ka ga ba sa hirweng ka teng ka gore thuto e re tswelela re ba ineela ga se e tsamaelana le se se tlhokiwa ke makete wa lehatshe la rona. Ke sone se ke kupang gore a re tshwagalele le go putakela the transformation process ya curriculum ya lehatshe la rona. Bogolo ja yone ga re ta mo the TVET e ska ya nna puo ye re dirisang go itshupang ke re dira sengwe a re diragatseng a re nne le some tangible steps that are being carried out to ensure at the end of the year at least there is a go na le mothala gore go diragetse se re tsamaela ha. Ha ke move to tertiary sponsorship and the forgotten students. You know, re na le bothata jwa di sponsorship. Ke dumela gore gompieno re shiftetse go kganye ya gore we are sponsoring, there is partial sponsorship ya di course kana tse re di tsa gore di botokwa tse re bona gore di siame. What about a re iputse gore le hatsa ha ile gore we are sponsoring mo tse re bona gore di botokwa tse re di. What about those kids ba re sa kgone go ba sponsor? Re lemoge gore rothe ga se rothe ba re ka kgona go isa bana ba rona go dikolong mme ga se bana bothe ba ka eletsa gore ba tsene mo di-course tsone gongwe tse re di fila gore ke tsone tsa priority ya go sponsorship ya re helela gore ba ba senang bokgone ba ta helela e le ba ba lebetsweng a ba helela e nna batho ba ile gore ba sokola mo botshelong jwa bone jotlhe jwa lehatshe. Ke selo se ile gore tshwantse re se ele thoko re se lebelele. But I think we can address that by pay attention to how we sponsor and le bone bana ba ra go ba dira ja. And over and above the revitalization of TVET ke yone gongwe ka helelang e re ntsha mo mathate one. Re buile gape gore mo sponsorship o bua ka equitable access to tertiary education, which is good, is a good vision. A re lebelele jana Honorable Maele re sponsora bana ba abused ba tsena sekolo mo ngwageng wa bone wa bone ba faila di module ra re ga re sponsore retake. Look at the money that we have wasted to invest mo baneng bao madi a lehatshe a dirisitswe go investa mo ngwanene yo a bo re ha ta mo ngwageng wa bone wa mo kgwa ka gore o feitse course ibile a ka kwa sponsor a retake is a waste of government money. We should find a way, Honorable Maele, ya gore how are we going to deal with this issue? Otherwise ga go ka ke ga bereka ibile re tabe re tshabekisa madi a puso go investa mo ngwageng wa bohelo wa lata wa go direi wa go abusa ja. How is that person going to be productive mo lehatsheng la rona ha ile re mo khwile ka tsela e ntseng jalo? Ke kgang ya re tshwantse re lebe thata Honorable Maele ene e utisa bothoko bana ba lene ba sa iphethe bone ba no ba tshusetsa bo wa go ba dira dilo le ba sa iphethe. Ya bobedi Honorable Maele kie re na le bana ba DDT College of Medicine ba DDT College of Medicine. Ha o bona le wena o se phuagantse o supile gore ha o sa thole o isa bana go bone wa supala gore ga se sekolo se na le mboleng ha o bona o ntshitse le dilo mo teng jaanong ba bangwe wa re tsamaya go heleletsa ba heleletsa ga kae ga go tla ba thusa kae? You should be serious about this one. Don't force people to go back to something that we have so se thobogile a bore ba buele teng ke mokao ba tholela leso. I yield Honorable Gnyepa ka bonako nako itse. Honorable Gnyepa ke a leboga mo parlamente ke re maybe ga se rong o tlhalositse gore tona Maele o tso tshosetsa bana ka eng jang gore tere ba kanye mokao lengwe a tle na ta ba kanya ta tlhaloganya gore ke nga tshosetsa bana. I wasted my time and ke tsetse ro ta clarify so se se utwala ene wa itse go tlhokagala gore ke mothalese o itse gore o tso ba dira ja
Hey, o westile motsotso wa me tota honorable. O itse re comrade o ka dira yana. Aish, wa itse. Aish. Ke utile bothoko mo go ma. Elucidation. A re bue ka student. Elucidation. Happy Uma, yes. Oh, sorry, honorable Modise. Honorable Modise, elucidation. Onogas ko am pahala mutude gusta hetakan. Yeah, just elucidation mutude. I know you are one of the members who went to see this institution. You are DDT na komole kwa. Same something when I want to jangela. Maybe you can share with us. Thank you. Very good. Seemo sa te wa se tsile ne tona ke sone sa se thogile. Wa itse ra gona se. Wa itse seemo sa teng. Everybody knows gore se seemo se sentseng ja. Government knows gore ke seemo se sentseng ja. Bana ba itse le batsadi ba itse. Ha go tlhokagale gore re bue thata ka sone. Ne ke re ke mo motsotsong wa bohelo. Ke bue ka sponsorship. I mean student allowance. Ke a leboga tona. Ke lebogela gore a bo o kgonne go hitisa mala o go tsholetsa madi a 1.9 to 1.9 a bana botlhe. Ke lebogela seo. Mme kana ga ra goroga ko 2.5. O no le buile gore morago ga dithopo le ta diragatsa gonemo. Ha re tswa be le re nya ngwaga ha theme yone budget yone le ta diragatsa gompieno le pushetsa mo bora mo happy ba o pa di ata ba sa itse ba di opelai. Or gongwe ga le ka sela sengwe mo dingwageng tse di ta go mo ga go neele tshologelo seemo sa botshelo le manokonoko a botshelo a kokonela bana. We should work hard to try to address this one. Ke dikgang tse le gore di batla gore o di putakele ka gore bana ba ne le ba sologeditse a ba le tlhopha ka gore ne le promise gore le ta tsholetsa immediately after di tlhopho ke kgae o tshwanetse gore o e putakele. Mo di second tse di setse TVET and 𝗔𝗽𝗽 program tota ke lenaneo le le siameng gore 𝗔𝗽𝗽 a nne le batho ba na le di-skill mme ka gore 𝗔𝗽𝗽 e mo hatsheng lotlhe ka bophara le ko go senang dikolo teng. Find a way gore in those areas how are you going to train those people? Honorable Bagaissamang Shoshong MP. Ke a leboga motsamaisi dipuisano tsa parlamente mma ke leboge nako yo mphileng yone ke be ke dumedise bathopi ba kgaolo ya soso mma ke tsaya nako e motsamaisi dipuisano tsa parlamente go ema nokeng Order, honorable members, I read saying you more. Go mo ke nna ke bua ka gone nako yotlhe. Go ema tona re maele nokeng mo kopong ya madi a Organization 3300 Ministry of Higher Education. Me ke supe gore tona ke emetse kgaolo ya soshong jaaka o itse. Me ke ne ke utlwa o bua ka go expanda the institution di dingwe tsa gago. Ke ne ke le ha mo ngwageng o hitileng tona ke tsile go support-a another budget of your ministry. Me ka tsisa kopo mo go yone ra itse gore kana ha ke tsana ke itse go na le a satellite brigade ya Shoshong which is operating under 𝗓𝗓𝗡𝗑 brigade. Me ke re le gompieko ke santse ke tahano ra ke kopa gore brigade bo jaaka ke uta o supa gore tse dingwe tabo wa ga tse dingwe tse dišwa tse dingwe bo di atolosa bata ke me ha ke supa gore ke kopa gore brigade ba Shoshonyano bo setse bo siilwe ke nako gore bo ka bo santse bo operate le satellite ebile bo setse bo tisa di kgogano go kgaolo mo eleng gore kana ha gore ke satellite ya 𝗓𝗓𝗡𝗑 gore ha bana ba ba go madi ba ja rice le ba ba go Shoshong ba sologela gore ba je rice le ba go Shoshong go kgona gore ba nne ba sena koloi ba sa kgone go thusa ke brigade ba 𝗓𝗓𝗡𝗑 koloi ile gone ko ya no ke dumela gore mo go tseo di hang se ka tsheko ya gore o bona gore wa di atolosa tsenya matho o bona gore brigade ba Shoshong bo tshwanetse gore bo expandiwe bo tswa mo satellite formong bo nne a fully fledged brigade bo ta bo kgona gore bo accommodate bana brigade bo le gompieko ke bona bo accommodate bana botlhe go tswa ko Maralane go toya Mamopoloka
ba kgaolo yotlhe ba sa kgoneng gore ba accommodate-iwe ko magalape ka tsela e ntseng jang yaanong ke tsaya gore gone mogare ka ke ra tsamaya ka template ya bogologolo re goromente yo mošwa go tare gone mo re go hetole re go beye mo dinakong le ka ga re neng re tsamaya re bua le batho ka teng yaanong ke gone mo ke go kopang hala gone mo raetsho gore brigade ba soshong jaaka o ne o bua gore you are going to engage the brigade gore di go dira maintenance and bona brigade ba soshong bona le course le one major course e bo e dirang yone ya bricklaying and plastering e leng gore o tshwanetse gore jaanong re bo dire a hub ya thulaganyo yone re bona gore ra accommodate le bana ba bantsintsi ba ba tsanang gone go ba ba tswang mo dikgaolong tse e leng gore ke tsa batho ba ba tswang mo dikgaolong tse di thokileng lesego di bua ka dikgaolo tsa bopoloka moralane mosolotshane ko dibeleng mokgenene le otsi bana ba Elucidation. ke bona ba ka beng ba tsena gone kwa mme re ba kopa gore a ko le soletse brigade bo le be lo oketse le dipalo tse go ba tsaya gone ka gale ya go bua ka tertiary financing tone o supa gore o na le bana ba le 11,761 mme mo go bone only 1,424 that is 0.121%. Ke ya ba e leng gore ke ba remote area dwellers and orphans and vulnerable children. Gone mo hela ka bo gone go leno sitona go supa gore batho bone ba re ba beile ka ha moseng re le lepha. E bile ga re batle go ba bona ba hitella go longwe mo dithutong tsa bona. You are making them to compete against students ba leng gore bona ga bana diemo tse di dirileng gore bone ba bo ba describe ka tsela e ntseng jang. Ha o tsa motho yo tswang ko moralane yo tswang ko mokgenene ko tse ko mangcota ko spako ko makunda o bo ra go compete le motho yo tswang mo ga borone ha ba applyela diphatha tsa go tsena go supa gore go mo ka bo gone ga go nna seng go tara gore ya no go no tona re bona gore go mo re go tsenya leitho ke go ba gore mo ngwageng ngo o dire a deliberate consideration ya gore ro go ketsa selo sa bana ba re ba tsayang ba mothale one ke digala ka kganyeta bonyanong ke e amana le welfare ya badiri ba dikolo tsa gago raetso ma-lecturer a mo di-brigadeng ko shoshong ko madiba ko phalatse ko serowe all temporary lecturers le ka nako ya gompie ko raetso jaana ba kokota ko ofising tsa mapalamente ba kopa thuso ke kopa go itse gore tona yana la go ba thusa le ba duela leng gore ba ta ba bona gore ba duela dirente le tse leng gore di male ba di ka ba thusa ka tsela ntseng jalo ka gore go tsaya lebaka ga go be rona re le puso sente yaanong e nna ka re puso ya UDC ke e leng gore ga e kgathale ka ditshwanelo tsa babereki ke a leboga motsamaiso dipuisano tsa palamente. Honorable Lekao Mogodisane West. Thank you very much. Ne ke re ke me ha gompieko ke supporte tona ka budget mme re ke mo supporta ke supe gape gore ha o lebella the direction ya batang go etsa le dikeletso tsa gagwe madinyana a nkara manyane thata tona ne ke re nka be ile madi a o ke ditsweng ha o lebeletse gore rona le thoko la rona tota mo industry e go raya eng ke na le keletso e tona thata tona gore kana wa itse gore go ha mo go ditshane khantele e to ga ere gongwe ke bua be le gore ya no re khobeletse dio tsote mo go ditshane mme ke supe gore go botlhokwa gore dio die go mo go ditshane mme ye gompie go ke ta suggesta gore e re ha ile gore ngwe wa ntima brigade ko mo go ditshane a go thobo ise mmopane o buisa mmopane ka gore le batho ba ba nna mo go ditshane ano re simolla go tshologela ko mmopane o buisela ha mmopane ha le ka gore tota se ke se batang le bakalo go lo lamela gore ha brigade buile ha le ke gore ke go superetsa gore last year nkile ka bua gore brigade jo ke bo bonetse lehelo ko dire mogolo ko mo go ditshane mme ka ska ka nna le phetolo e nunuhile yaano ke boa ke le kala bobedi gore a mme ha o ka se go bo bapise le nna ha mmopane gongwe ha o ka bo bapisa ha mmopane yaano re ta bua gore tona o ta itse gore go na le batho ba e sa leng le ha re thalane ntse batho ba promisa sporo gore ke ta go rekela terena ke sporo ke ta sekolota mme go go tsenenyana mo Botswana ha gona go pahankile ra bona gore batho ba ba reng ba o kolota sporo ba bone ba ka ithuta kae go dira sporo sa terena le go dira tsone diterena tse ba di soloeditseng batho
yaanong ke re kare gongwe gompieno kwa ko tsenye leitho gore gongwe melao e teng mo Botswana gone yana e itsa gore e nna nngwe ya di-red tape tse di itsang gore go nne le gore go kana le di-institution tse di rutang bana ka terena ke buisiwa se ke gore ke batla gore brigade jo rona re le mo Goditšhane re eletsa gore re nne a logistic hub gore motho ga gope kwa leng teng a itse gore mo Goditšhane ga o bua ka transport o bua ka dikolo tse di bua ka transport tsa TVET o di ithala ko mo Goditšhane mo pale kana o di ithala mo constituency ya mo Goditšhane ka gore ke gone go re soloelang gore dio tse di nnete mme kana re le mo Clarification. o clarify tutume Clarification, Honorable Moalis. Ke a leboga Honorable Lekao. Ka gore mo Goditšhane ke hub ya dikoloi ke o sa bue le gone gore brigade jwa teng a le gore bo tla nna teng bo bankanye dikoloi panel beating spray painting refrigeration gate gone mo di aircon gore batho ba le ba masika ga demamda go ba ba tswang ko moseja kwa ba ba tetseng ko mo Goditšhane ko ba tsamaye bana ba mo Goditšhane ba bankanye dikoloi. Thank you very much. Me go le ba ga re sa waste madi a rona thata mo go wena o kgona go akanya nako dingwe go botlhokwa gore re dire yana mme bile ke a kopa tona gore ya ka re bua ka mo Goditšhane nna ke bua ka gore le yone renewable energy gone ga di solar a gore re ka palwa ke go dira di solar panel hela ka brigade jo re ta bo dira ko mo Goditšhane a re ka palwa ke go dira di cable tsa dikoloi kana gompieno go ha o ya kgale go dirwa di cable tsa dikoloi mme bontsi jwa nako ke gore go tšhandisiwa hela mme ga rena bana ba re ba rutileng go dira megalanyana eo o ta gopola sente gore project ya renewable energy di solar tse go tweng di a dirwa ke di ministry gore go dirwe metakase nka be di solar panel tse di tswa mo go rona mme ke a lela gore a ko tona o lebelle gore dikoloi tsa metakase di battery ha go ka nna le brigade jo bo lebaganeng le tsone tseo hela mo kgaolong ya mo Goditšhane go ta kana gompieno ha o ya go mo Goditšhane o tsiediwa hela motho o tsa betera ga go la ba tsholla ba go reka acid ba tshela ba ro go bankanye ditse beteri mme ha ne re na le bana ba ba ithutang gore ene ke bona gore beteri e dirwa mothogo mme ha ne re na le bana ba ba ithutileng tiro eo no ka lemoga gore ne le rona ka mosone re ta manufacture di beteri re sa ditse hela mo ba tsweng kwa ya no ne ke re tona ke wele ka gore launch campaign yone o ibuanye ya go revitalize TVET launch campaign e tsene mo Motswane mongwe le mongwe a itse gore TVET ya no ga se go re lathelang teng ke go ile gore ya no go re batla go ntsha di product tse di tsa mpuso e di isa go launch campaign e le gore ha re tswa re tabe re bile re nna le ambassador yo buang ka TVET gongwe le gongwe gore ngwana o ko form 5 target ya gagwe e ska ya nna go bata UB target ya go a re nna ke batla go tsena ko brigade jwa mo Goditšhane jo bo eteletsweng ke Honorable Lekao pele gore a nte le nna ke go dira megala ya dikoloi yana ha o ka dira lo tona ke tsa gore nna le wena re ta utwana go tsena go bokhutong jwa lahatse ke a leboga. Honorable Mororong. Ke a leboga modulasetilo ne ke supela gore ke amogela kopo ya ministera wa rona o dirang ka natla ke gore hela gape le ga gagwe ke madi a seong mme ra go lebogisa rra re bona tiro tsa gago mme ke re ke mo kope gore la ntlha a leke bojotlhe re santse re le harise re phatlalle gore a hedise leina le go teng brigade ka gore leina le ga o ka le sala morago le patapatilwe ke gore ke batho ba ba paletsweng ko sekweleng ba le na le that stigma ya leina le la brigade tona le a go ntsha mokwalo hela o reng le hedisitswe ka ponyo ya leitlo ra itse gore batho bogologolo ga le simolola ne go ya batho bana ba ba ntseng jang mme gone mo gompieno re tsaya gore ga motho a tsena ko teng wa nyenywa mme thuto ya teng e na le boleng hela bo bo ko godimo ke re ke supe gore ko ke tswang teng kwa Motshodi minister kana re na le brigade tse pedi re na le brigade ha neng a le tela ntlha re be re na le brigade o montšha o neng wa mo etela ke go leboga rra ka seo mme mathata a re a lemogang ke gore brigade o mogologolo dikago tse di go kgabo ga di dirisiwe
they are highly underutilized. Mme re na le more than 20 years or so e le gore go ntse seemo se ntse hela jalo. Ke ne ke kopa minister tle gore a government a ska na le dithoto hela yalo di nna di sa dirisiwe. Go na le ditsela tse dintsi tse dithoto tse kante dikago tse di ka dirisiwang ka tsone. Nngwe ya dilo tsa ntlha ke go ha bontlhabong kana go ha le ke di-campus tse pedi di kgaogangwa ke sekonotiri tse dikago tse di ka ha botlhabatsatsi tse di ka ha bophirimatsatsi. Mme se se ka dirwang tona tse di ka ha botlhabatsatsi di tshwaragane le sekwele sa junara sa lentswe di tshwaragane le sekolo sa junara se se ka lentswe junior. Me re kopa re le bakgatla gore le ga morero ke itse gore o ka o simolola wa o dira simolola morero o e leng gore re kopela go oketsa sekwele sa lentswe junior go se godisetsa mo campuseng yone e ka ga botlhabatsatsi ka gore lentswe le ene o pitlagane thata ga a leng teng ga ana boatologo ko ntleng hela gore o ka re tlhomogela pelo ra mo godisetsa gone go. Last week ke ne ke na le bokopana le bone ba sekwele le bone ke ga ba gatelela ntlha ne re kopa lentswe junior e tsenya bana ba ene gore ke ba tlhoka pono mme le malo a go le morwalela ne le disaster hela o ka bona gore go botlhokwa gore re and ha lentswe a leng teng lentswe junior is strategically placed ka gore o mo o tsaya bana ba ba tswang mo pelong ya motshudi ke sone sekwelela se se ka tsaya bana ba tswang mo pelong ya motshudi le junior ra gona ha ne re kopa yalo motlotlegi tona. Ebile se sengwe se se hutsahatsang ke gore brigade eno mogologolo batho ba enjoya network ya mahala ho o ka bona go hodilwe ga toko ga terata go enjoya maranyane tona ko brigade ya go e ntšha gona go sena maranyane next door ka ga lentswe junior ga gona maranyane e hanong tona go a re gakgamatsa gore e ka re go le go sa dirisiwe ka bokete jo bokalo ke go na le maranyane ko ke be re tsa gore maranyane a ka nna teng ko brigadeng o montšha gone go sena maranyane ko kgatleng brigade na le hatsele le sengana ka sepe minister le leng gore go tlhelele ga le dirisiwe le hatsi ke bua ka naga e leng gore go batla go waga sekwele o ka tla go kgatleng ya ne re kopa gore mahatsi a gago mongame a dirise go na le makala a mantsi a tlhokang lehatshe e le a puso banana ba tlhoka lehatshe mekgatlho e tlhoka lehatshe ministera neela batho lehatshe ka ditumalano tse o ka di dirang le bone le lone dikago tse ke re ga di dirisiwitse o ka di naya bagwebi minister o ka naya bagwebi lehatshe le la brigade la dikago tse di sa dirisiweng kgotsa wa lena a banana kgotsa wa lena bangwe ba batla go ruta ba batla go establisha dikwele mo go lone o ka seka mabaka ao minister e ke sa itseng gore ya go ama ke e amanang le di-private school tsa higher education mo lehatshe la Botswana tse e leng gore di tletse batswakwa mme nna ke dumela gore re na le Batswana hela ba e leng gore ba na le dithutego gompieno ba di-qualifications tse e leng gore batswakwa bao ba na le tsone ke tsa re nako e tsile ba gaetsho ya gore re relife ba ga rona ba re thusitse ba re tataisitse at least go ya maha re leng teng re tsenye beng gae ga ke a hetsa go bua mme ka ntlha ya gore ano nako e ile Honorable Mathote Soroe North MP. Ke a leboga modulasetilo ke ne ke re ke dumalane thata le presentation ya mototegi ebile ke supe jalo gore ke dumalana le yone ebile gape a ba tlhalositse gore nako e gorogile ya gore re transforme ka ha thuto ya rona e ntseng e dirwa ka teng mo lehatsheng la Botswana e tsamaelane le ka ha e leng gore Botswana ikemiseditse ka teng go thabolla lehatshe le under Botswana Economic Transformation Program. Re tshwanetse ra lebelela di-brigade tsa rona ebile ke dumalane thata le Remorolo ke dumalana le ene thata gore leina le la di-brigade le tšhentšhiwe le tele re he bokao jo bo rileng bogolo jang ha re tsena mo the transformation yone ya di-brigade ke dumalana le ene thata re tshwanetse ra dira jalo ra lebelela jalo ha o ka tsaya ko kgaolong
tse tsa bo kasane ko e leng gore go na le dithare dingwe tse di dirisiwang thata mo kganyeng ya go dira diplanka. Re tshwanetse ra lebelela gore di-brigade tse di leng ka koo bana ba e leng gore ba tsena ka koo re ba ruta go menaganye thata gore go tsamaelane thata le mo kgaolong e leng gore ba mo go yone ga o bua ka lephata la carpentry mo di-brigadeng gore re bone lefatshe la Botswana le ntsha di-furniture tse di rileng tse di lebegang re se ka ra iphitlhela e le gore re tsa ko mafatsheng a sele. Ke ra gore ke dumela le ene thata ha bua ka go transforma these learning institutions. Ye nngwe re tshwanetse gore e lebelele thata ha o tsaya di-department ka bontsi ko di-brigade ke gone ke batlang gore ke bue thata teng ka gore ke gone ko go nang le botshelo mo e leng gore bana ba ka nna le botshelo jo bo botoka. Ha o lebelela department di tshwana tsa bo metal and fabrication mo e leng gore o ithala e le gore megoma e gompieko batho ba lemang ka yone ke megoma e tanyerekile e tswa ko mafatsheng a sele, mme bana ba ha ba hilwe thuto e e rileng dio tse tsotlhe tse di tshwanang di-farming implements re ka iphitlhela e le gore di dirwa ke bana bone ba kana ha ba heditse ba tswa go ba kgone gore ba dire dio tsa go nna jaana ka gore re lefatshe la temo, mme ha re bua ka transformation ya economy ra re tsamaela gone ka ko agriculture ke dingwe tsa di-sector tse e leng gore ke gone ko re tabong re lebile thata, mme yaanong ha re align dikwele tsa rona o ithala go le botlhokwa thata gore di bo di le rona re itepatepantse jalo. Re tshwanetse gore a lebelela o tsa gompiekwana a ke lebeletse malobanyana gale o tsa bana ba ba ithutang ka tsa auto mechanic o ithala ga ntse nngwe ba dirisa thuto ya bogologolo e leng gore dikoloi tsa teng ke tsele tsa bogologolo tsa bo stout tsa bo di-points. Re tshwanetse gore thuto ene e tsamaelane le level le market gore ha ngwana a hetsa ko o itse gore nya yaanong ka kgona gore ke go servisa dikoloi ko na le di-motors e se ka re ha ba tswa ko bo ba sa kgone gore jaanong the market o leng teng bo ka kgone gore o ba tseye. Yaanong re tshwanetse ra itepatepane ha o bua ka go tsosolosa le go tsenya dithuto tsene tseo go raya gore bana ha ba hetsa ko yaanong ba tao ba kgona gore yaanong ba tsewe ke mmake ke dio tse re tshwanetseng gore re dire ka tsela e ntseng jalo. E ke tsang gone gore ke dumalane thata le kgang ene e buiwa ke mopalamente morolo ha na bua ka gore dingwe ditsha di-brigade di na le ditsha tse e leng gore go tswa bogologolong di nnile ho di leng unutilized. Ha o tsao ya ko Soroe ko Farmers Brigade ko bana ba rutwang ka tsa temo jalo ba rutwang ka tsa dikgomo yalo o ithala gona le hasele le tona le sa bolong go nna ho, mme ha ile puso ya ntse sa le dirisi e be le neela bana gore nya ya no le lona le ka ira sengwe gone ya gora gore bana ba ithutang ba go di-brigade ba kgona gore banong ba ithute gape mo famong e ba pileng le bone e tare ka nako e ba batlang gore ba le dirisi ba re nyane re ntse re le tshwarisitse tisang kwana. Ke dumalana le kgang e ntseng jalo gore mme ebile ke dikgang tse e leng gore re maele o dumela thata mo go tsone ka ebile re kile ra mmiletsa ko Soroe gore a ta bona ene o ready hela gore ba ikopelang a ba ka kgona go nna hatshe a ba sekasekela jalo gore ba kgone gore ba dirise lefatshe la go nna jalo. Ha o ka lebela re tshwanetse ra dikono ga bodiba jo kileng ja ga wela barwa rona mo teng ka gore nako ya discovery of diamonds re ne ra palelwa ke gore mo di-learning institutions tsa rona re nne hela sentle re thamaletse gore bana ba ithute ka go sota temane. Ha ne re sala re irile jalo ka nako ene gompiekwana re ka bo re na le batho ba bantsi ba na le di-skills. Yane ke duma thata ra gore re go letelele re go neele madia o go nonotsha di-learning institutions tsa rona mo lefatsheng. Honorable Mpho Nkange. Ke a go leboga Madam Speaker, ke dumedise batutegi ba Ntuye, ke dumedise batho ba kgaolo ya me ya Nkange, ke dumedise le bo Mampudulele kwa ba leng teng. Madam Speaker, I'm very passionate about this issue ya higher education. I think Honorable Maele o ta itse ka gore ke buile le ene gantsi ka dikgang tse di tsamanang le tsone tse. Ke tswa go kgaolong ya Nkange e leng gore is the only constituency with 5 brigades. Ema ke re 4 e nngwe ba itsere ba dira CITF mme re kopa gore e boele le gape ne brigade. Madam Speaker, go na le bana ba le bantsi ba ba ko malapeng ba ba dule mo sekweleng either ka form 3 kana ka form 5.
ne ke kopa minister gore gongwe a kopana le minister wa youth ba bone gone lenaneo le la TSP le leng gore le go youth ba le transform into a national apprenticeship program gore is not going to need gore ga ane go thoka madi go dira jalo wa go tsa one madi a leng gore bana ba duela gore ba thole ba dira dite ba le di messengera a tsa ngwana ba re company e leng gore ena le tiro kana ke manufacturing kana ke ba bankanya dikoloi ba panel visa dikoloi ba spray painter dikoloi a ba re tsa ngwana yo for 3 years ke tana ke ntse ke monnaela stipend lona le mo rute tiro after 3 years re taba re motsare mo isa go madirelo a go testiwa gore mme skill sa no ntse mo ruta for 3 years ga se mosole kana ha pase gore a ke ikemela ka nelo certificate sa gore o itse spray painting o itse panel beating ke kopo ya me gore instead gore bana be ba nna mo di officing ba rongwa diteng ba tsenye mo di workshopong ba ithute tiro ya diata and I believe gore batho ba di workshop they will appreciate because they will ba ta bona motho go ba khona go mo ruta tiro e be le gore ha ile gore wa bereka ka masheta ba heletsa ba mo hira in America wa bone yo ba mo ithutetseng ne ke kopa gore o dira yalo honorable Maele. Illustration. Yes sir. I yield. Elucidation, Honorable Maplank. Ke a leboga Madam Chair ta go leboga mototegi kana lenano lo le tlhalosale ke le ke go le tlhalosana gore kana khae ya internship kana bona maties e simolotse ko chobe ka di tirelo tsene re di lemoga gore di na di lodge mme bana ga ba tswa go ba tsenngwa mo ditiro tse kana ba ya ko ba sa rutega be re semola re ba attach ko brigade ba trainwa bo career dreams di simolola go itlhala gompieno le program hela e national e le gore ya no e ba isa ko ba setse bana le skill ke mogopolo o utwalang comrade ke a leboga honorable Maplanka tota ne ke kopa yalo honorable minister gore tota bana ba re ba rute di skill tse leng gore di ka ba solegela molemo Madam Speaker how ka bala budget speech ya ga mothusa tautona jaaka na I presenter o ne go supa gore lehatshe la Botswana le na le keletso ya go transform economy ka go taka dilo tse di sha tse dintsi mme ha o reetsa re Maele kana o lebela budget ya ga re Maele yone 153 million ya development budget is not enough to support the dreams or the aspiration or the poetry honorable vice president atakayo so ka gore ha gona di skills tse dintse di ang go tlhokahala ha ile re are going to transform the economy we are going to need high tech skills tsone tsa bo artificial intelligence happy umanga ratang thata coding and software development data analytics cyber security are we training those are we agile enough gore ha re gona le opportunities tse di sha tse di tang we change our curriculum gore re ne le dikhotsone tsone tseo re bua ka modern agriculture precision farming and agro-technology, agro-processing and value addition. Ami gona le dikwete le re ruta bana go bereka ka di machines tsone tseo tse di yang go processa those chemicals agro tsone tseo tsa agriculture. Industrial hemp re buile gore le approve industrial hemp le netse batho di license. Are you teaching our kids a gona le sekwele se leng gore kana brigade ngwe le gore le beile di khosenyana go nya a bana ba taba ithute ka industrial hemp gore e lengwa yang e processwa yang gore ha batho ba ka tsa di license industrial hemp ba gone go bona batho ba ile gore ba ka bereka mo industry yone eo. Climate smart irrigation and management. When you talk about green energy and sustainable infrastructure, honorable Kauna bua ka gore bana ba rutwe go dira di solar panel. We should have those things in our brigades. Gore re sa emele gore bontsi jwa di installer tsa di solar tse di re nang le tsone le go di famong tsa rona di dirwa ke batho ba tswang go lehatseng la Zimbabwe and other countries. Do we have mo di brigade tsa gago honorable Maele tse 29 ka 34? Is there anyone ele one hela ile gore ngwana ha ile gore o go nsha ka jogwe o batla go ithuta go installa di solar panel le di battery tsa teng le di inverter tsa teng o ka ya go sone so re bua ka go gontse honorable Maele
So let's try to be agile. If we are adopting, we are dreaming of building a railway from here to wherever it is, are we training kids? Baba ka bereka mo industry yone eo. Kana go ra re bone ba tata ba nna ma labor be go hirwa company e tswang go China e be ta ka di technician le ma engineer ba ta ba dira sport. Ba rona ile ba di show for sure hela. Is that what we want? Mme ke kopa gore go ngwe ngwa go tang ha o kopa madi honorable Maele. O go ra ba go naela madi a o ga. O ba re gore you can't give me 153 million. You are exposing me. I have aspirations. I want to change this country, but the money that you are giving me is small. You can't do anything with 153 million. Amanyane tata. Kana ha o tsa hela workshop e le ngwe hela ya auto mechanics. Go ra re wa go dira ile ngwe hela kana daily paid. When you look at the brigade tse di go kgaolo yame, they are underutilized. Go Consolidated brigade go na le bana ga ba hite 70. Me across all the levels. Go na le khanye no we bua thata a ga uta we bua gona gona ya gore you want to rationalize. Elucidation. Na kwa mo ka re ya tsamane ke batla go helletsa point gore o batla go rationalize na ke rata rationalization na ke batla gore sekole sengwe le sengwe a tsa brigade ya tutume for example e be ina le gompieno ina le auto mechanics mme ha ina spray painting and panel beating kore sonte re rute ngwana sengwe le sengwe ka koloi kore ha ile gore koloi ya ta for maintenance e gona go panel beating wa ile re ne ithudile e be spray paintiwa ebe gate go bankanya meta ka se ya yone kore everything to do with the car ha ile re ja ka rana le brigade yone ya Nswazi le yone ya tutume ba ira bricklaying and carpentry. Me ha go na plan B. So how are you going to ha gona motakaso wa mato? So how are you going to build a house if you don't have a plumber? So let's try to put as many courses as we can. Right now, mo Botswana, there's only one brigade across the country, I think. Ile gore na le refrigeration. Me ko le tsa rona le di fridge tsa motakaso wa mahala gona le di fridge tse mo di jareng tsa rona. Rona go kgaolo ya rona o bona hela motho a re ndo gazera ma fridge because ha rona ba bankanyang di fridge. Elucidation. Ma ke gona ele mokaole. Elucidation, Honorable Aaron. We tshweresente mototegi. Ke re minister ha re bua ka underutilization o ka bua ka brigade ya Ngetho e go Gumare. A wa itse re gompieno di courses tsotlhe tsene di offera di ntshitswe go setse hela course e le one gate ke computer studies le welding. Kore ke go bolela only 2 go tabisa ditho ga ta o lebella bo auto mechanic ba ne ile gore ne ba le teng le jalo ja o dira ja gore o bankanye dilo tse mototegi ke a leboga. Ke a leboga Honorable Aaron. Na ke dumela gore our brigade should have 1,000 students. And they're going to, if you do that, they're going to transform even the villages to the hostile. If you put 1,000 students go Marapong, there's going to be economy ya Marapong ya go improve. Me gongwe ke wele ke bua gore mo di brigade tsa me ka bo 4 ja tsone Honorable Maele. Gona le selelo se se tona sa ba bereki temporary workers a gona di promotion kore brigade ka di dileng ka teng ga gona structure se o ka reng ha o tsena go brigade ya let's say ya Phalape wa ithela se tshwana structure sa go Zwinshambe kana se go nkange kore brigade ka gore na go ne di letsa di board of directors di letsa di community ne di rano separately ngwe le ngwe ba itirela mme re di tsewa ke government be go sa dirwe structure se se siameng se se supang gore brigade di na le management o ntseng yana di na le babereki ba ba ntseng jana be re na le kganyone ya gore Marapo e be ile anda Marobela le Tutumeri anda Nswazi dira gore di brigade tse o di ikemela ka gore ha principal ya le ko Nswazi o sontse ra ye go Tutume a go tsamaelane Honorable Maele ke a leboga Madam Speaker. Honorable Khan, Molepolle North MP. Thank you. Ne ke tse sebaka se ke dumedise ba kwela ba Molepolle Bokoni me ke re ke ema jana go emanokeng tshutiso ye tanka Minister Maele me ke re hey se la nthala gore ke kope gore a o keletswe madi na ke dumela gore madi a manye ya nthata a neetsweng bogolo jang ha o le ba dikgang tsa rona
ko Molepolle Bokone ko ke tswang teng ko re nang le sekwele sa KRDA sa brigade. Kopo ya me tona ke gore a sekwele se sa brigade se turn into a fully fledged vocational training institution. Gona yana sekwele se le ga se thusi o peka sepe. Mme kana KRDA e na le ditlase e na le manto a borutelo e na le sengwe le sengwe. Gongwe ke nako ena gore re tse tšhono ye re atolose gore banana ba rona ba Molepolle ba Kwena ba ba tlhokang ditiro tse di kana-kana ba ka go simolola go ithutela ditiro teng kwa ka re dumela thata ka ditiro tsa diata. I yield. Elucidation, Honorable Jehwa. O itshwere sentle mokaolengwe ke o bile o tsamaelana le maikutlo a me. Ne ke re tona ga e buiwang he e botlhokwa thata mme ga re o lebelele matho o tsene ko boteti ka kwa boteti e na le CITF e ko Moremaoto mme e ruta carpentry, bricklaying, le thatching hela. Me kana re khaolo ele mo tourism area. So hane o ka akanya go tsenya di cost tse dingwe tse di botlhokwa ya ka tsa tourism. Di ka tolosa itshulelo a le hatsilele. Me gape go botlhokwa gore yone CITF e godisiwe in a vocational at vocational level e khona o cater for other programs ke a leboga mokaolengwe ya me o itshwere sentle thata ka go buella dikgang tsa boteti tse le gore di tshwaragane thata le dikgaolo tsone le mathata ona a re lebaganeng le one a Molepolole bogolwang ka yone brigade bo ke bua le bone botona re kopa gore le boatolose ka gore mo mokgaolong yona Molepolle Bokone. Tumelo ya me ke gore ha kana ha o lebella teng ko gompieno ko KRDA bo ka ba ruta subject tse pedi hela. Ke duma le kgaolo le kganye nna ke nang tsa bua ka yone ka kwa ya gore di brigade ngwe di ruta di subject kana di le pedi mme ha re ka go dira yone vocational training gore bana ba ya go rona ba ya go rutwa ka bo plumbing ba go ba rutwe ka go ka yana re ka dira gore le lone dilo tsa puso di ga dikolo tse dintsi tse di senyegileng tsele tsa ko Molepolle tsele ba ka di ka isiwa ko KRDA kwa jaaka ne re gola re itela ko KRDA go ba ka ngwa dikoloi baagi ba teng ba thusa mo dikgaolong ano ka re e seletse ko morago mme a tsantsile le mo maikelong a gore gongwe le ka e tsala e tsholetsa re kopa gore le go gona yana ha le ka ntsha sephato sa madi la go renovate go na le bo 20 years e sa renovatiwe ha re o tsena ko ditlaseng tsa teng ko mantong a borutelo go thela le mo teng kwa go lebega go sa tsamaege sentle go sa nna sentle mme ka kopela go gore o to re thusa ka yona ka renovation la ke dumela gore ha re ka thusa yalo nya re ka tsaya motse wa rona wa Molepolle wa re thusa thata mo lethokeng la ditiro mme ka go bua yalo ke go ema nokeng thata mme ke kopa gore o keletswe madi hela ha le gore khantse ke di buileng tsa gore o transforme KRDA o ka go di dira mme ha o se go di dira gore nya budget e tebe go siametse. Thank you. Honorable recently kutane khalaga di north me ke go leboge Madam Chair ke leboge Honorable Minister ka pego ya re bang hapele ya lephata la gago ke re me ke simolela na Honorable Minister ke re tota le nna ha ke lebile ka ba kaoleng ba rona ke bone gore tota madi a wa hilweng tota ga lekane re lebile le tlhoko le leng teng mo teng ga dikgaolo tsa rona especially rona ba the rural dwellers ba leng gore tota ne re lebetse thata le santse re lebetse yana re ke go kope Honorable Minister gore a ko le wena o change system use kwa wa re lebala o re tsenye mo dikakanyong
go na le sengwe se ke se etseng thoko honorable minister ntse o bua ke lebile report ya gago gore ne ke lebogela ka gane o ipresenta ka teng mme some skills tse leng gore ke di bone di saletse ko morago thata mme ebile gape o supala gore le setse o le dumalanye kana le na le tumalano le lephata la local government go leka go tokahatsa ikageng mme ha o tokahatsa yana ikageng go na le ministry mongwe o ke bona gore o togetse ko morago thata mme ebile ke kopa gore le bone o tsene mo go bone ke ministry wa transport and infrastructure o nankola di-course tse wa lephata la go le di dirang in your transformation ya lephata le re le twetse thata gompieno o bitsa sekgowa re rapid skills development center ka re ka tswetswe a go dira e nngwe ko Gwate is about 40 kilometers from Hukunzi. It's almost and then 120 go tswa Ngojana. Ga o ka go dira kong ya go re thusa because I have about 5 villages tse di saletseng ko morago ko thata. Tse leng gore tata bothata jwa rona ke gore ka se ga rona we are very conservative people. Ga se ga dire tsena mo bathong. mme ha o ka go re direla eo ya rona e ta re ha ra go tsena mo bathong e be re setse re twaetse gore go tshela le batho go ntse jang sengwe se ne ke supela gore se togetse ko morago thata honorable minister ke gore you are talking about no bua ka go aga go na plamara and all those rapid skills development centers kare le di brigade ka tswetswe ha o tsena go tsone ko pa re introduce di course tsa road maintenance di saletse ko morago tota mo go tsang bothoko but le phata la gago la bo HRDC hallucination di setse already di neta di setse already di accredit some of the courses tsa ditsela. I would like to see the pothole patching, glitting, signage repair, the culvert repairs, road markings, road fencing, the bonala, glitting, the rutiwa. More especially ko Kam brigade le bo Hutu brigade. Because rekakala le ditlamelo, honorable minister. Mo leng gore dio tsene mo tsedi tala di rutsa bothoko la re na le bothata jonja bo di pothole tsonetse go nna thata gore batho ba rona re ka bona go ka bona ni company ka tang go dira ho but if this skills ka di tsenya bo di kopanya le yone di cost ka re mo tsena di go no di ka re bereke complete 2 second complete I yield Illustration on Robaron. Enya me ke a go utlwa la ha gore wena you are from you are a rural dweller. I'm not a rural dweller. Me hala mathata kana khanye ke tlanka one ya tsamaelana se ke sa akanyang ke gore gongwe di brigade tsa rona di phatlhaletse thata kana tse ding kwa mme ha o lebelela capacity kana ka ha di diriswa ka teng they are underutilized gongwe ha di ka kopangwa ya nna selo se le sengwe hela gongwe ka bua ko the rural go tswang ko teng gongwe ga rutwa sengwe se le one hela mme gape re bo re oketsa bana ba ba tsenang sekole gone ko mme ga se sengwe gape gongwe go partneriwa le the private sector gore di thuse gone gore re rotloetse gore bana ba tsene sekole ke a leboga nyame thank you mkauleng o itshwere sente ne ke re o ta tswa motseleng ya ka furniture mme ke le moloro o itshwere sente nyame ke heletse ana ke supe gore sengwe se ne ke re ke supe mo bona ke tsone tseo ne ke ro partner le Minister of Transport le the private sector because we have a private sector ben go setse bana di course tsene ke tswa go di bua they have been accredited mme ne ke re sengwe se o ka sela go tsena ha Kam brigade tala go le di computer tse o sa di rekile about 15 years back di gone hela ho thank you madam chair MP dumelang sokologong eno e re la ntlhaela ke supe gore ke ema tonano ke be ke tsenele ba bangwe ke re ka gore Botswana o motona mme ebile gape re tshwanetse re ntse re a tshola mo Botswana re tshwanetse re ipaakanyetsa isago gore e re ka moso ha tshelela rona le bolle kwa pele ke bua jaana ke re
ha re bua re re thuto ga se hela go ruta motho go ntsha mabaka ke go ruta motho gore tlhaloganyo ya gagwe kgotsa o mo sidila tlhaloganyo gore a kgone go change maakanyo kgotsa a kgone go akanyetsa kwa pele. Ke bua jaana ka gore maloba maabane ke ka botsa potsongwe ke botsa tona ke re o akantseng ka kgaolo ya me ka thuto go a pele a ntha re ga ana sepe mme ne ka lemoga gore go raya gore go na se ka utlwa potso ya me sentle ke re a bue gore tota hela ha a lebelela thuto mo Botswana a e tsenya kwa kgaolong ya Letlhakeng constituency o ka etlela ka eng mme ke re ka gore na sena sepe ka nako eo ke tsaya gore ke sena ke bua tsatsi jeno ke bua le ene ke tswa ke bua le ntlo ye o tla bona gore go botlhokwa gore Letlhakeng constituency or Letlhakeng district e nne le TVET. Ke bua jaana ka gore ke na le sekwele se sengwe se segologolo se go tweng Old Mpute Junior Secondary School se e leng gore dikego tsa teng di ja hela ga di dirisiwe sepe. Ke na le tumelo ya gore ha re bua la ntlha hela re bua hela ka TVET gore re go dira gore go nne le di-product kwa teng tse di tshwanang le bo mechanic ba ba harologanyeng ba motlakase ba the body system ba di-engine le tse dingwe le refrigeration and air conditioning di ka nna gone kong. Re ka nna le yone mo go tweng carpentry all in general. Carpentry ke bua ka gone gore interior carpentry, roofing and many other things, tiling and many other things. Re bua gape ka yone kgaolo yone ka gore o mona a bua gore ba gaetso go tshwanetse re ne le affirmative action tota re le Batswana re itse gore tshwanetse re dire gore dikgaolo tse di nne di ntse di saletse kwa morago. Botona should not work in silos but ba bereke botlhe gore ba bone gore a dikgaolo tse ne le kwa morago a di hiwa dilo tse di tshwanetseng tse e leng gore Batswana ba bangwe ga ba le go di akola. Ke bua jaana ka gore most of the time ha re batla gore re nne le batho ba tang go ithuta dilo gantsi re tla kwa ditoropong dilo tse kwa kgaolong ya rona ke batla di nne teng. Ha o lebelela kgaolo ya rona ke yone e humileng dikgomo mo kgaolong e ka kwana e leng gore ke na le tumelo e tetseng gore dikweletsa ha re dirile TVET e tsenye Leatherworks e leng gore Leatherworks e kgone gore e nne e dire tsone ditlhako tse di rwalwang e senyela kwa dikweleng kana ha re dirile ditlhako kwa kgaolong ele ka le matlalo wa re itse gore dikwele tsa tsa Botswana re tla bo re di kana go ha re ga itsholelo re tla bo re di reka mo go rona re tla dira tsone di-policy tsone tse ka madi one a dikgomo the blood mo e leng gore e tla re ka moso re ba re ntse re itse gore itsholelo ya lehatshe e la Botswana kgotsa na itsholelo ya kgaolo ya Letlhakeng constituency Letlhakeng district le yone e na le gore e dire gore e nne le seabe sa gore ya ga itshwere mo hatsheng je. Ke bua dilo tse ke re moithuti mongwe ke ile a bua jaana re education is the passport to the future for tomorrow belongs to those who prepare for it today. Ke na le tumelo ya gore ministera kgotsa tona ha utlwa ke bua dilo tse kare le bakwano le ba kgaolong ele e sa bolong gore nna kwa morago motho etso o dire gore Letlhakeng ka ke yone capital city ya Letlhakeng district bona gore o dira gore leave your legacy Mr. Tona, legacy that which ha re lebelela ka mosore o kile ga eta mogaka ha go Tona maele a heta ha mara a heta a le mogaka yo ke mona ha ke go lebe ke go bona yana ke bona gore o e ke tshwantse ke lopele ka gore ke lemogile gore ha go sa lopele o le mogala o nna le mathata yana ga re ke lopele ke re mongame a ko lebe kwano kgaolo ele dilo tse ke di kopileng tse di nne tsone civil engineering di tsela tse ya ga rena di tsela gotlhelele bana ba train kwa TVET gore ka moso ba dire di tsela tse di yang ko masimong tse di yang ko metlaganeng tse di yang go le gongwe. Honorable Bohatsu le Phepelentso le Tawempi. Thank you, Madam Chair. Tona o buile ka enhancing employability. Ke bo kere the case of the Macheng area. Go sa le go na le sekwele kwa Rakwa.
se ke santseng ke eme go utlwa ntha gore se simologile sa TVET. And mina ke re ga ra go dira yalo kana vocational training ya teng a re lebelele the area as it is, what it offers, what actually exists in that area. Re lebelele tsa di leng mo teng. Ba ye go ruta ka bo merama, ye be go ruta ka bo sengaparile, be go ruta ka marule a ba na le one. Let's actually re rute ka thuto ka tseo tse ba na le tsone. Ka re maikelo ke a ka bua re to curb rural urban migration. But you can only curb rural urban migration ga re ka lebella gore the environment e offera eng. Re bo re ganela mo go sone seo se e leng gore environment ya kwa ya sega. Re buile ka ikageng sa yang go di offera le wena se se buile gore mmile wa go bereka le ikageng so a kere matsogo a tlhapisana so that gore a re mmite maetla tswa ke a rata re ka gantseng o bua ka teng wa bua education is about empowering our people. So I na lo yana mo go sone. But if it's all about empowering people, a re go lebella gore me area ra ele ya the Macheng area ena le re bo re ya go sekoleng sa ga honorable Khanisa Molepolole ba go pompa tla tsena go sone sa KRDA sene so offer bo auto mechanics, carpentry, bricklaying. Yana ga ka bogela go sone ra bo ra leba bana ba ba go pompa bo ntse le tau ba tla go tsena gone go e ke ratile gape ra ke o buang gore jaanong prior skills they'll be looked into, reassessed, and then be recognized. I believe they'll be certificated. Elucidation. Yeah, nyame ke a go leboga kana re mo kweneng mo la ha ba le bantsi nako tse dintsi ba tsaya gore ka rona re mo toropong mme tota re mo kweneng mme hela tona se nka se kopa mo go yana ke gore gongwe o lebelele gore region yana ya kweneng e nne le university ka gore kana re bua gore we want to transform from a mineral resource based economy to a skill based economy. So we bua human capital development ra o tlhabolola motho ka thuto kana o mo tlhabolola ka sana le nsone. So it is very important that these regions or these districts di nne le university nyana tse leng gore a ka re bua go mpie go gongwe di ganelele mo tirong ya diatla mme ra go utlwa gore wa re ga ona madi ra tlhaloganya mme ka kanyo ya me ke gore le ka go partnera le the private sector gatelela gore every business or every entity e leng gore e dira certain amount of profit we gatelele kana we pateletse gore e nne le a research and development unit le training gore ko bohelelong ba helele bana ba le bone ba kgonne go nna le on job training e leng gore ka ra tswa ho a tswa le certificated e bila kgone go senka tiro go sele right. There's a serious skills mismatch how leng hateng ke ona le all the tools to make sure that you do all the researches and make sure that we imply kana o tisa di course tsone tse di tshwanetseng re se ka re di course tse leng gore ga ke di boela ka sepe. It is very important gore probably di TVET tse re kana di brigade tse re na le tsone gongwe tse dingwe re di convert in centers of excellence gore go nne le se leng gore tota yele itebaganya le sone because there's going to be an element of specialization mo e le gore gante le ra go ntsha bo mankge in that particular area. Se sengwe Lehatsi is moving towards ICT. So the skill yana tse re na le tsone tse tsa go baakanya dikoloi tsa go baakanya di refrigeration are try and integrate maranyane mo go tsone and then are engage the communities mo di vocational schools tsa rona a enne gongwe bone ba diranang kana bone ba itse gore ba shota eng thata mme go bohelelong ha ke wela kere kana the quality of debate mo ntlung it is highly influenced by your ministry. So onne pelokhuha ka go tlhoka ka madi nte ke bua ke go busetse ke a leboga. Leboga wa ga mma ke re mme go bohelo ra o buile ga bua ka improving rural economies. Now we have everything in our area. Ga thuto a rona ka ya along those lines ya le ka gore ye go tsa tso tse re na tsone mo dikgaolong tsa rona ya di tsenya into use. Re na le matšha a go ruta ka bo tourism, agro-tourism, everything. Le one gore go go ntsi ntse mo ka dira mo kgalong mme modula setulo ke a leboga. Honorable Matao Saneta Mahakuma Kwanempi.
Tanki motsamaisa dipuisano. O ba rong ane skane le moela tlhoko e nngwe e dule kolo jwa. Ne kere ke go leboge modulasetilo ke be ke leboge tona gore neela pego kana kopo ya gagwe. Ke re ga gona ka re ka tlhoka go ema kopo ya gago nokeng. So se sengwe hela se utlwisang botlhoko. Ntse ke reditse batlotlegi ba rrago segolobogolo. E le bone ba lelang ka madi gore o hile madi a manyenyane. Mme ne a re maloba ha re debate the general principles tsa budget. Ka ema ha ke ikopela gore na ke eletse gore budget e hete ntse ya ka ntse jana. Ka gore ke na le tumelo ya gore madi a ra ntshanga ra neela maphata ka go harologana. Go na le maphata mangwe a e leng gore ga a tlhoke madia jaaka mangwe. Sekai ke ne ke supa lona ba thuto gore le tlhoka madi segolobogolo. Ke supa ba agriculture gore ba tlhoka madi segolobogolo. Ne ka ikuela gore go na le madi mangwe a go lebegang o ka re a tla dirisiwa ha go sa tlhokagaleng teng. Ke sa re gongwe se nne ba eletsa go se dira ka one se molato kana ga se tlhokagale. Ke bua gore the priority ya gompieno ga se gone go dira the Constitutional Court. It is not a priority because the skies won't fall. Ha re sa e dira gone jana. Re tsaya that 275 million estimated for that project. Iya go ba agriculture le ba thuto. And I still maintain gore ke gone mo re tshwantseng go dira ha ne le gore ba rra go ka ko. E tla re aka rentse kana go re gompieno ke bana ba ipuela hala ka gore ha re sa tsiri hitisitse the overall budget. Ebe re bua re ntse re o tlhaelwa ke madi nna ke bona re opela he ha ke itse re bua eng nka be re itlhobo ga yala ka gore ra itse gore madi a ile ko ba dumetse gore a ye ko ba batla ko go sena la ha ile bohehu bope bo tlhokagalang teng jaanong utlwa ba lela ba ntse ba roka bonetswe madi a gore o ireng ka bonetswe exactly what I was saying last time. But here we are. Ha re bua gore letlole la puso le lengwe hela la ha le ka tswa di-ministry di budgeta ka ha di budgetang ka teng ra re mo ne se priority. Jaanong ga ke itse gore go llelwa eng ba tla go thusa ka eng motho a ga maele. Mme ke utlwa botlhoko ka gore ba go dumetse hela ka gore gate go na le go bidiwa majority rule. Paragraph 9 ya speech sa gago ke batla go bua ke papametse ka di-CITF. Kore wa itse gore go hetola dilo mo re go dira mo sometimes ha gore berekeng. Ha o ka lebella gore di-brigade ko tshimologong di ne di operate ka tsela e ntseng jang ne di ntsha maduo a ntseng jang kana go a diranwa ke di-communities. Le wena o kgona go bona gore ka nako eo kore ha ke tsa di-brigade tse di tshwana le botswelelopele brigade ko ga malete ke tsa di-brigade tse di tshwana le tsone tsa kgatlentse go ntse go bua ka tsone ke tsa di-brigade di tshwana le yone KRDA hela ka nako ya yone ne go na le maduo hela a nunuhileng. But the fact that di tswere ka ha be di isiwa ka ha pusong jaanong go ko ga tlebebe hela ga di sa tlhola di na le mosola ebile no one want to take responsibility ya gore ke di-brigade di ole. Elucidation. Kana o batla go ntseela nako o na le monageng ke go ha motsotso le mongwe hela ka tswetswe ne santse ke batla go bua ka tse dingwe mo teng. Madam Speaker. Nyame ke dumelana le wena thata horra na I still maintain gore tota hela gongwe di-brigade ka ne di dira ka teng ka gore nkile ka nna modulasetilo wa brigade nako e telele ne go siamela sentle ne le gore go improve go sekanyana mme gongwe ke go thusa re botse tona gore ka di-brigade di tserwe e ne le dio tse morahi o no itiretse di-brigade tseo yana mme gormente a di tsaya
with the intention of a change more vocational training colleges. Go tsana ko e kae ka go se go itile bo 15,000 15 years. Go tsana ko e kae gore di change lo ko di VTC di ska tsa dira ka e sampele di brigade ya. Thank you mpe go gakolla ga se 15 years mela ke go botlhokwa na the intention or the concept ene government ya batla go tsaya di brigade mo di community ke ne ke tsaya gore government o batla go tokahatsa me ga ke bone tokahalo ke bona poela morago ya le seng kana ka se ba ga ke ntse ke utlwa bangwe ba re tswa mo lo hukum brigade ga gona ka re ka tswa mo go lona. We need to align the courses tse tsotlhe tse re di dirang ko di brigading ko di vocational schools tse di tshwana kana le ya ka rena le bo Gaborone technical college le ko bo Phalape technical colleges di teng di dintsi di dirai. So a re harologanye di courses tsena go ya ka the level of training. Gompieno ga ke go ga se kae re kile ra be re na le bo ATTS e leng gore gompieno ke yone the TVET program ya University of Botswana. But how le bella ka ha e dirang ka teng gompieno as opposed to nako eo ko re wena wa ipotsa gore a university e nonohetse go rebe e tshwere seemo se se tshwereng ko ATTS. Ha ka bangwe ba ntse ba bua gore go disantse go dirisiwa dikolo itse bo di points le. That should not be the case. Tshwantse ka be di godisitse seemo sa that sa ATTS ka level ya a degree level. Yano kore o ka re ba e bolaile le go heta ba isutlhile gotlhelele. And honorable minister, let me tell you this. Bogologolo batho ba ne ba dira bo national craft certificate be ba tsa city and guilds. Ebe ba tsena mo ba go dira the technical level. Batho ba compare le batho ba e leng gore gompie go ne they are degree holders. Wa itse gore they don't match them. La ile go le go nyenya. Potso ke gore ga senyega eng? What are you doing at the higher level ha le trainer batho bana as opposed to ba simolla ko basic? Yaanong ke batla gore ke go kope gore ko tamaga CITF go na le dikhosa di le tharo hela tse di ofariwa gore ka gore le ha se simolla go tule go tla nna le 9 courses go pala eng gore di-course tse dingwe tsena di take off. Ke ata ke belaela Mr. Minister ka gore go gongwe le ipola ka gore le tlabe le tsena ko go tsone di-training centers tsena e be le re le batla batho ba degree holder ke bone ba ye go ruta ko le tlogela batho ba e leng gore tota practically ba itse gore go iregala mo these vocationals. Lona be le batla motho ona le degree hela ba gaetso go sola setlankana ga se botlhale go sola setlankana ga se botlhale. So let these people ba ne ba ntse ba ruta ba na le bo degree diploma go a ko tlase ba na le certificate ba ruta these practical subjects. Let them do the job. Let them do the job. Le tsa bone ba go nna go te degree motho tlhola hangarile ba kiana a ile morakeng wa gagwe ka la botlhano a tlogela sekolo se sena ma teacher. A lot of times gompie go rena le dikwele tse leng gore tsone tsa di brigade ga dina ba ruta bana ka gore le itile la ntsha ba nne ba le teng le re ga ba qualified. Ke ipotsa gore ba se qualified mo go eng ba na le ditlankana tsa certificate le diploma le di degree. Gompieno bana da idly mo mekgwateng ba na le dina mme ga ba isiwe gone ko mme still le ntse la re la ba akanya. For how long are you going to be doing this? Akele le dio tse tlhoko rural training center roads rural training I think roads training center e ka hamariwa pula ka gate molato wa ene ke eng sa tsosolisiwe hela bana ba ithuta go dira ka ditsela ya ka the program ene e diretswe ko tshimologo kana re ipola ka gore go gongwe ha re tswa go kopa dilo ko mahatshing a mangwe ha re tsena hana re batla go taboga re dira yalo mme rona re sena boitsana pele bokgoni ba go dira yalo ke re sa tswelele ra dira nnyane ra nna la tsa bana ba ra go ba trainer ko mahatshing hela ka nne ba ntse ba dira up to diploma level e be re ba tsa ba go dira degree tsone tseo ko mahatshing a mangwe golo mo honorable minister nane ke kopa gore o go ela tlhoko DQA ke nngwe ya bothata. A lot of
institutions higher learning institutions o ikela le gore di-cost tse di ko go bone ga di accreditatiwe mme ba le teng go pala hela gore go dirwe tiro keng yaka gompia go ntse go buiwa ka bo gateng gate DITF go tshwere ona rabo happy MP Palape. Ka leboga Madam Chair, me ke simole ka go leboga re maelehela thata ka tiro e molemo ya e dirang mo higher education, more especially mo vocational training. O simolotse go le thata go le bokete a dira gore batho ba bana ba vocational schools le bona allowance ya bone e tswe go 300 ye go 1.9 go lo mo na go dira ka bomo gore le bone ka gore ba nyadiwa ba itemoge e le gore puso ye ya ba le moga go lo mo ke go mo e leng gore re maele bana ba sekwele bana ba di vocational school ga ba kita ba lebala so se dirileng se mme ke batla gore ke tsene mo kganyeng ya di brigade gore tota re tshwanwa ke gore re eme ka dinao jaaka o eme ka dinao re tsosolose di brigade go gaisa jaaka dintse jang mathata a rona a matona mo di brigadeng nne le dio tse di harologaneng kore o le gore allowance ya bana ba sekwele tshwanetse re nne kwa tlase ba go kgoba ba tsamaisang di brigade le gore ga go a nna ope yo traineng gore tshwanetse re be le gore ke mongwe yo tswa mo lephateng la academics a sa tswe mo lephateng la either makapentara ana ba motakase kana ba ihela go twenya e tshwanetse be le bangwe ba ba rile yano vocational school ka tumelo ya me e tshwanetse re tsamaiswe ke motho yo o dirileng vocational training ga go kwa tsa motho wa vocational training o boraye go tsamaisa sekwele sa junior secondary school mme yaanong mo go ne ga toga ga hetoga e nne e le gore yaanong batho ba ba tswang ko education ba ba dirileng dithuto tsa secondary school ke bone ba ba tsamaisang di-brigades go lo mongwe go ne ga tsenya di-brigades ka sekgwa retso ke batla gore ke tsene mo kganyeng ya bo busti sekwele se e leng gore se me ka dinao ba dira dio tse di tshwanang di-drone ke re kgang ya bone e tona kopo ya bone e tona ke gore jaaka ba dira di-drone yana a re le puso re be emeno ke le bone re ga re bata go batega di-drone re reke mo go bone ka gore ke yone mo re go batang gore re tsamaise itsholelo e ka tsela e leng gore thuto e tsamaise itsholelo kore ga gona bana ba kgona go dira di-drone bana ba kgona go dira diroboto a re di reke re di tsenye mo tirisong go bona gore nyame di ka tswelela gona le gore e be le gore yaanong re tebe ra ko di-tendereng mme kgang ye tona rra ye o e buileng ke batla gore le yone ke go leboga ka yone gore nnyaa o eme ka dinao go thata go bokete ya student allowances wa re go bokete go thata mme le ga go le lehihi go le bokete go palamela pula dina ka segako le ga go ntse jang di-allowance tsa bana ba sekwele o lwa bosigo le motshegare go bona gore sengwenyane bana ba se bona bagetso se retso se ra se go lebogela ka gore go tsere lebaka bana ba modimo ba sa kgone go bona dikokeletso tsa di-allowance mo go 5 minutes o ka elucidateng tota motho wa modimo jaanong ke ka moo re reng le ga go ntse jang le ga go le thata jang ona maikeelelo wa gagoa yone puo ya gago ka re go itseng ka teng gankono o bua hela go kgatha batho o bo o sa dire sepe re go bonye retsho le nakono o sentse o le ko lentse ne re ga o tshwere o bo o tshwere jaanong le gompieno mo education na re a bona ditiro tsa ga gore ga gona madi ba rothe ga re na madi mme ga re tshwere gore maikeelelo one a teng re ka tswa re ithela sekgoma ba ba se kgarithileng ba se kgarithile mme hela gone re ta tswelela ga ba sona ba se kgarithe batho ba teng e le bona ba ba tšhentšhileng di-brigade ba ata gape ba re nya go tšhentšhile di-brigade di tšhentšhilwe ke mang ke lona ba nako e neng le busa la dintsha mo community la re nya yanong di tsewe ke puso nna re amogetse
yaanong se itatoleng ditiro tse le di dirileng gore ke lona ba le tšhentšhileng di-brigade puso ne le gore e di neetse community yaanong ka tsatsi la gompieno mokoko iso le le yaanong lekape la motsotsojwane le kokometswa rona gore nya le tšhentšhile di-brigade ne di seabe ka no ke nne ba busa no ka sekoutu ba riana na ba rile tu nya sengwe le sengwe se tsamaya sente le se ka la re itsa go busa tsatsi eno yaanong ba kaname ba ga rona ke re nya na ra itse gore re a ko kae mo kore yang te re ta goroga ke a leboga Honorable Mosanana, o setse ka 2 minutes la tswa hela re hetse pa. Madam Chair, ke a go leboga Madam Chair, ke lebogele ministera ka sa se re beileng pele e bong kopo ya madi. Mme ke re ka gore ke hana konyana me ga teng nyenyane thata. Ke tsene hela mo go e pele e tle re tla go kgaoga. Minister, go na le bothata. Go na le bothata, go na le bana ba eleng gore ba go dikweleng. Ke itse ba le bararo ba ba dirang doctorate ko dikweleng, bongaka medical doctors. Ba eleng gore ba ne ba sa sponsoriwa ke government. Mme yaanong ha go tla ko goreng government re thuse re lekile ha re lekileng teng ga go kgonagale. Ho ke mathata hela matona o itlhela e le gore motho wa modimo o rekisitse matlo a rekisa dikgomo a rekisa diploto ga hela jaanong tota hela ke kutlo botlhoko ke ka bua le mongwe hela wa monkanake o bidio arabe ise kgomotso ka gore ke monkanake mme ke ra gore seemo se ba gaetshung ke seemo hela se se botlhoko mo go maswe ngwana se sa dira 4th year motsadi a re ke heletswe ga gona se nka tlholang ke se itira ke dikgang tse di botlhoko mo go maswe a go ha re go lebeng thata mme e re go ntse jalo o bo itlela e le gore mo gongwe go na le di-ghost students ba e leng gore madi a tswa for them whereas ba seyo gongwe ebile ba setse ba tlogetse le tsone ba heditse kana ba tlogetse sekwele go mo ke di emogela tse di botlhoko tota tse e leng gore Madam Chair ke tla kopa gore mme ha ke heta ho ke re minister go na le motse go teng molapo a bojana ke motse hela o motona o adjacent to Lobatse ha go kono go ka dirwa brigade ko e neng e ka caterela metsi e tshwanang le bo digawana bo Ntlhantle bo Mogojogojo bo Makete ne go ka hokotsa Order, honourable members. I now call upon the minister to reply to the debate. Madam Speaker. Madam Chair. Mulastilo go buile ma parlamente ba le somele boraro 13. But ke batla go simolola ka go supa gore I'm really humbled at the manner in which they actually took this debate. But the debate ya Ministry of Education ba etsa to a higher level. Ka haneng ba bua ka teng tota ke bone gore batho ka nako ka gore tse dingwe le nna tse ba di buang ke tsene gore ke ithuta mo go tsone ke dumela gore ba bua dilo tsene gore di ka re sologela molemo ko Ministry of Education. And therefore ke batla gore ke simolola ka go leboga all the members of parliament who spoke brilliantly for that matter ba nkgakolla ka haneng ba nkgakolla ka teng ke kopa go simolola ka re Hikwama yo ke itse gore subject tse tsa education ke di bapile le pelo ya gagwe thata mme ke supe gore kganye ya revitalization of TVET kana ya go leka gore re oketse se rodumo sa TVET tota ga gona gore re ka tswa ya mo go yona le nna la personal at a personal level lo rato le leng gore malatsing a ke na le lone mo dikganyeng tse tsa bo TVET le kitso e leng gore malatsing a le nna le ntse le nthuta kitse e dirile gore jaanong e re ha ke lebella TVET jana ke be ke bona gore is the in thing ke etse ke bolele bangwe ba ba kaolengwe ba me ke ba ra kere ile ha ke tsere benchmarking trip nako ene ke ntse ke tsamaya ke batla gona gore ba bangwe ba dira jang ke ne ka bona gore mahatshe a mangwe a tshela ka TVET ke gore mo gongwe mo ko le hatsele lengwe ga Romania ke ha ba mpolelela gore bring 1000 TVET students right now kana TVET graduates will employ all of them at the same time ga re thole re ntse re ka moso as long as a dirile TVET and therefore kanye ya go revitalize TVET ye mototegi tota ke dumelana le wena thata tota gore we have to do it but what is it that we can do kana ja ka no bua tshwanetse re focus mo dikganyeng tsa curriculum se re se ruta ke se ile gore industry ya se bata what have we done malatsing a motho etso
re leka gore re atumele industry gore re ba re ba gaetso re atumeleng gore e se ke ya tloga re ka moso re be re ruta di-coste le gore ga le dibate re dira thata gore re be re tsaya bana ba rona re ba ra re bona a go ithuta ko bonnanne kana ko industryng ya gore kana ko factoryng ya gore o go ithuta gore go nne botokanyana e tere se e leng gore wa se bata e be e le gore ke seo se dirileng practical. Let me give you an example. Botswana Power Corporation e tsere ko Francistown Technical College ba tsere ba agile di-line tsa bona ga sena ba aga di-line ba rutela bana gone go ba di ruta ka di-line tse e leng gore they are real mo e leng gore gone mo ba go dirang ko nte ke gone mo ba go dirang ko Francistown Technical College and ke gone mo re go bua re industries must do that. Malatsing a re rotloetsa di-industry gore ga e le gore gongwe o na le tiro e dirang le industry ga e le gore o ka kgona go dira sengwenyana kana wa ga lebo in one of our brigades or our technical colleges, there is no problem. Because what happens is bana ba e leng gore o ba rutile gone mo industry yone kana mo lebeng yone most of the time ya ke ne ke bona ko mahatsheng a mangwe automatically ba hirwa wa ba tsaya because no ba ruta ka dilo tse e leng gore ke tsone tse e leng gore wa di dirisa ko factoryng ya gago. So that curriculum e botlhokwa thata mo go leng teng hela ke gone go rebranda di-brigades. Mongwe o ne a bua mo Totegi a bua gore we have to change the names of the brigades re ntshe stigma. I agree and that is one of the things that we'll be doing shortly. But kgang e tona ke gore rona ko Ministry of Education re dumela gore tshwanetse gore re dire mo go teng morero because right now gore ke be ke change hala kere ka gore go na le brigade ko Tlokweng ke change leina la Tlokweng hala ke be ke tsenya ke re Tlokweng ke ha se ka ihela Tlokweng Vocational Center ne re bona go le botoka gore re boele ko setšhabe re go rera re ba re ke letso ya rona ke gore re hetole maina re ba bolele gore ke eng re batla go dira jalo mme re dumela gore ga bana go nna le mathata a kaloka mo gongwe gape mo re go dirang in terms of revitalization ya TVET ke eng re batla go capacitate di-lecturer. We believe gore ga ke ra dira dilo tse dintente tse di kana-kana mme ano ya be e le gore ba ruta bana bone re ba tlogela ko thoko re batla go capacitate di-lecturer so that they can fit the current TVET trends tse e leng gore gongwe re mo go tsone mo gongwe ke gone hela ga gore dikago tse e leng gore bana ba mo go tsone tse tsa di-brigade ke mathata hela le tsone re batla gore re be re leka gore re bone gore re ira jang gore di nne botokanyana di nne mo standardeng se e le gore e ka tswa e le sone mo gongwe yaka le itse re ha re revitalize di-TVET ne ra oketsa madi a bana from 300 to 1.9 yaka mo Totegi re ra mogapiana e bua ka botswerere jo bo kana-kana ne ra dira jalo mme ever since we did that ke batla go lebolela ba Totegi mo parliament ever since we did that we are seeing now the numbers of applications mo go hetang selekane ever since we actually increased the allowances tsa bone bana ba ikopela mo di-brigadesing ka dipalo tse di ko godimo mo e leng gore setse re bona gore nya bana ba ntse ba dirwa ke one mathata one clarification. This is the way to go o ire ka bona ko tata le ire ka bona Thank you Tona re lebogela ya ise ke gonele honorable ke kgona Maitshwarelo, Madam Chair. Thank you, Tona re lebogela ditlhaloso. Motho o ka botsa gore ha o sampole mo TVET-eng yalo mo nakong e hitileng go nnile le gore bana ba tsewe ba le bantsi ba tlo kgobokangwa mo di-brigade le di-technical college ba tswa ba sa tswa ka sepe o dira go le kae go bona gore bana ba boa ba tswa ka sengwe ya bobedi o bua gape ka TVET kana e kile be le localized gompieno e open ngwana o kgona go tswa ga go dira course ko Maung batho ba ithala le gore Maung Technical College Maung Brigade bana ba ba tsenang mo teng 80% ke e tswang ko ntle ga Maung mo teng locally ga gona bape o localizer go le kae. Thank you. Ke a leboga sa tota to be honest with you nna ke dumela gore ha re ka ipolela hela gore re tata re 80% ya bana ba ile gore ba tswa ko Maung e nne bona ba tsenang ho re ta bore sa dire gone basically because se re sa akanyang ko Ministry of Education ke mo go teng clustering go tule Mototegi re mo alusi a tlhalosa gore ha dumelane le kganya teng ya clustering. What we are saying is that because Maung ke hub ya tourism and hospitality why can't we concentrate ko Maung go leka go tokahatsa dikgang tsa tourism and hospitality so that whoever la ga tswa le ko gantsi a le ko kae mme a batla go Maung go ithuta a teng go go ithuta hospitality. We are saying ha ile gore gongwe ko gantsi for instance ke dio za beef why can't we cluster gore e nne yone center of excellence ya beef and therefore ha re ka toga ra re jaanong re bore re
relocalize e ka tla nna problem because yaanong re tla bo re na le ha e leng gore gongwe re dira dio tsa mining. Let me give an example gore ba brigade ya joining e le yone e dira le dio tsa mining ka nano ra gore ngwana o tsong ko maung a palelwa ke go ya ko joining. So now what we are saying is that we really want to see to it that we at least cluster a Berira center of excellences, because the problem ke gore the resources this is strained. Me ha re ka tlogela re sekolo sengwe le sengwe brigade ngwe le ngwe le all the courses, let's say go le 10 ra o bona ka ba rutabana ra o bona ka madi a go reka di tools and so forth and so forth. So clustering is the way to go. In fact, that's what they do elsewhere. Ha ke ntse ke bona ka ha e leng gore ba dira ka teng ha re benchmark, they cluster. Ba go bolela gore ha re specialize ka mo ke center of excellence jana mo gongwe ke monore ra o dira jang gore re bone gore bana ba go tswa ka eng mo di brigades, because re kile ra batatsa mo di brigades me re leka go transforma motho teng. Nna ke tsaya gore just give me a chance nyana go se ka nyana o to go bone di results se re se dirang in terms of revitalizing TVET. Ta ke siana ne ke santse ke le mo gore re go kwama ona bua ka gore let's sponsor kana let's ha re tse dira ka dio tsa tertiary sponsorship a re direng gore go nne le priority re se ka ra le bala ba bangwe a re gona le bangwe ba re bala. Yes, I know what he's talking about. He's basically saying kana le tsa bana maybe from 36 upwards. What about 32? What about ba bangwe yana ba 28? A bona gona re ka ba tsenyante mathata ke madi mo toteng. Give me money, I'll sponsor all the students. High no di patadi ka nate. The problem is money. Kana go no ga 36 re go dirisa hela just to be able to say nya a re go kutseng di pa. Ga se kganya gore bana ba bangwe ba ile gore bana le bo 31 bo 28 whatever bo 30 ga se gore ga bana sepe se ba ka se dira. There is, but problem hela ke matsana nyana ile gore re ka khona gore re be re ka sponsora bana ka ona. Boost not sponsoring retakes and then how to boost sponsoring retakes no. Why should we not sponsor retakes? Nya me go teng bone bana ne gongwe ba go hangongore go o go ba re ile gore let me see what is called memorandum of agreement. Memorandum of agreement are clear. Retake wa ituelela. It's clear. So ha ke tse gore yana matata ba dula ha kae ka gore go boost ne re dira se mo memorandum of agreement gore nya ha o feitse gora gore clarification. Yes, I was not. Oh, sorry. Sorry, Madam Chair. Sorry, Madam Chair. No, say what I'm talking about, Kihor. I'm not saying the university was implementing an illegal thing. I'm calling on government to consider that as not se siametse puso le lehatse ka gore ha bana ba palelwa ke go sponsora yone retake a ba tswela ruri mo sekolo wa re o dirile o le puso nya ke go tule onore e tswa gone mme gone o ntse o itse gore go teng mo memorandum of agreement ngore o tsene mo gone le ngwana a sekolo mela maybe we have to relook at it. That is what you are saying, but look at the other side of the coin. Ra gona le bana ba ile gore re ba romela ko dikolong and ha ba tsena kwa sa bone ke go tshameka sa bone ke di drug sa bone ke mathata he. So you must also consider that o di ba peace re se ka ra to gara lebela hela gore ngwana ha ile retake ra mo duela ngwana ha ile retake ra mo, because some of them are not serious at school and therefore ke mona wa ipitela mbale mo diemo ba bangwe of course ya bo ile mathata nyana hela le gore ha go ngaba a padile le hola gore mo thutong yana go itse and so forth and so forth. Ya di student allowances ono bua gore bana ba mo manokolo go itse nna and hanga go bolela dikolo tse ba di nkwaletseng di SRC presidents tse ba di nkwaletseng ba bua ka gore kana ba mo manokolo go itse nna ba mpoleletse di suggestions tse le gore gongwe re ka di dira in order for us to be able to get around this thing. And as you know ya ka ibileng kile ka go bolelela, we have established Ministry of Education, we have established a forum e leng gore ke ya di SRC e leng gore re kopana le bone from time to time. I think we should be meeting them probably this month or next month. Re kopane le bone re go discuss mathata a baleng a bana le one ka gore tota re dumela tshwantse re ba consult. But what I'm saying ka dikgang tsa di allowance is that gone jana re na le matsananyana a manyenyane a ile gore ha re ka raba o keletse at this point in time go go nyenyane ya no ka ntetang gore ke bate mo nka go batang ko ketse mo nka mo ke na le gone, but definitely will be able to increase the allowance tsa bana. But na se ke se buanya la ke gore me mo ke na le gone mo ke go tshwereng at this point in time go go nyenyane
to be able to confirm right now gore re tla oketsa ka bokae. Mme a go padile. The little that I have, ke yone ke tabong ke kgaoganya bana gore re tle re bone gore re ka ira ka tsela entseng. I have actually done the spreadsheet go supa gore bana botlhe kana remember le ba TVET yana ba mo teng gore bana botlhe ha ile gore ba okeletsa madinyana ra isa go 2.5. How much money do I need? Ke madi a la mantsintsi a ke sa itseng gore a ke tso re tla ira ka tsela entseng jang. So yeo ke yone ya di allowance ka hanong o e batile go itse ka teng. Ya TVET le ka reng yes motsa tautuna mototegi re gaolate o dirile gore go nne le sengwe sa se eteletseng se se tsenya minister wa local government, minister wa transport ke ne ke utlwa mototegi a bua gore minister wa transport gore molebetse minister wa transport le minister wa higher education re leka gore re bone gore tota yaanong ga re le team e ntseng jang re ka leka jang gore re tokagatse dilo tse re baakanye dikoloi ka kwa re ira ikageng ba tseye bana ko go nna le bone re bone gore ira ka tsela ntseng jang. So there is a ministerial committee e dirilweng ke mototegi motsa tautona e leng gore tota e dila le dikgang tsa TVET bo ikageng auto mechanics and so forth and so forth, basically because re bona dikoloi tsa government di tetse gongwe le gongwe go sena sepe se se dirwang ka tsone. Mr. Bagaisamang satellite ya gago e ko shoshong o no re tota re tshwanetse re expand kana mme mototegi as we speak ko shoshong there are only 87 students bali 6 ba ira course engwe a ka re ke crop production ba bangwe bo ba dira only 87 yaanong ga gongwe hantse gongwe re ntse re expande mme tota ile gore gongwe bana ga ba bantsi teng kwa ga gongwe ithala le gone go eta ke sa itse gore ke ta ira ka tsela ntseng ya mme gone jaaka ke kile ka bua le wena ke taya teng ke a go bona gore ka gore wa rona le spaces tona Clarification. go ta irwa ka tsela ntseng ja Clarification. nako e ga ya nkema sentle ke toga ke sa kgone go araba ba bangwe ke opa gore le ntete gore ke arabe ba bangwe batho betso ga ke le gane batho betso e nngwe ke neng o bua ka tertiary financing gore bana ba bangwe ba ileng gore ke ba di OVC and so forth o ka re ga re ba tse ka letsogo le le siameng nya ne ke batla gore mototegi a itse gore ha re sponsora bana for instance bana botlhe cut off ke 36 mme di OV6 ra re -5 points re ba simolla ka 31 gore ra supa gore we are for bone bana ba di OVC. And if I can tell you mototegi nako le nako rona re tsaya bana ko Ministry of Local Government ke bone ba re bolelang gore bana ba ke di OVC rona ga rena sekale se re ka se dirisang sa gore re ka dira gore re itse gore yo ke OVC kana ka se OVC. And if I can tell you normally hela re na re targetela dipalo tse di kodimo ka 2023-22 ne re targetetse 1.2 2024-23 ne re targetetse 1.2 but bana ba batang e nna around that number yone ya bo 1.2 le gone ngwago last year ne re targetetse 1.5 students ba di OVC but ne ra khona go bana ba le 1.4 something bana ba ke ba le gore re hiwa maina ke ba local government rona ga rena bokgoni le buitsana pe ja gore re ka bona gore yo ke OVC khotsa jang engwe e ne le welfare ya di lecturer gore gongwe re tshwantse re lebelle welfare ya di lecturer nna ngwe re ga la o ka re ga ba tsewe sente ga ba tsege sente ga ba dire sente and so forth ke tsa gore ke utule that one has been noted re le kau ke tumella mahokwaneng wa bua tota rra a gore madi a ke a hilweng a manyenyane o ka re nka okelediwa basically kganye tona e o buile re le kau ke neng gore malatsing a batho ba tshwanetse gore re ha ba lebela di brigades ba se ke ba tsaya di brigades as if ke gone ko e leng gore ha ngwana a paletse o isiwa teng malatsing a le rona we want bana ba ba bothata. Let me tell you re dira di robotics malatsing bo robotics go batla ngwana o bothale go dira robotics re dira dilo tse dingwe tse di tshwanang bo data science ya ka mototegi ana a bua kganteng go batla bana ba bothale. So malatsing a dikgang tsa gore di brigades go tsewa bana ba ba paletsweng nya ga se tola e le mo malatsing re dira di course tse di tseneletseng bo megatronics tse le di batla bana ba ba bothale. So ke dumana le wena tota re nako e tsamaile mototegi re tata re bona gore ke nako mang e setse tsamaile le yone ya mo goditsane gore otherwise re ise ngwana ko re ise brigade ko Mopani ke kutule mototegi mme kana tota ya ka ke ne ke bua maloba ga re mo goreng jaanong re age di brigades tse dišwa re mo goreng jaanong re tokagatse di brigades tse di leng teng because tota seemo se di leng mo go sone ke mathata hela kutule tsotlhe tse di ka dirwang ko mo goditsane tse di tsamaelanang le dikgang tsa
tsa dikoloi. Re Morolong, thank you so much for your presentation. It was also brilliant. Mme ke utlwile kgang ya gore maybe we should change the name, study brigade, ready vocational training centers. I agree. And it is one of those that emo strategy sa rona gore re change maina. But like I was saying, kgang e tona ke morero le lona. Ga re batho go dira hela re sa rera le lona. Batho ba utlwala se go ko kweneng re ibiza re kweneng vocational center. Re sa bua le ba kwena kana teng ko molepolle. E nngwe ene ile ya gore the brigades they are not utilized. Most of them they are not utilized. Utela re ha ngwe ke baranyana bana ba le 80, hale ke 90, hale ke 100 and something. Utela bana ba se bantsintsi mo go ka he jaaka ono bua ke dumala lo yena they are underutilized. Me ya ka no bua gore lentswe junior I wokele di go ngwe brigade ke tsa go ke di khantsere ka di buang mothoetso me ha senga se go bolelang ke gore we have received the proposal tsa some investors ba ile gore ba ne ba propose gore tan re la geleng ka ko brigading ya lona e tona yone ko kgaolong ya gago ba re tan re la geleng le re neeleha ke tsa gore proposal le gore e bone me kana e batari dira le lona local leadership re ska ra to ga ira le no se ka to ga nna mathata le yone internet gore ko old brigade teng ka go di brigade tse dingwe ga iyo ke tsa gore ke utule ya di private schools ye motho yeso ya gore go tetse ba tswa kwa anga ka khona go ya rabela motho yeso ke dumela gore go na le ba ba ka ya rabelang gongwe ke re mokgware ke go director le go re mokgware e se nna nna tota ke mo go di public institutions tse ne gore ka dira ka tsona elucidation tota le no na bua ka dikgang tsa go change maina ra dumalana ga gona ga le mathata ape nna le bone nna le ene re na le bone e nngwe ke ya di brigades tse di na le ditsha tse di tona I have said to all of them gore ha ile gore se sa lona se tona jaaka sa go se roe jaaka sa go motšhuti ke ba re ile ke don't hesitate to rent out a portion so that they can also make money for themselves. So le yone go rent out le ha se there is nothing wrong with doing that as long as re ka dira within the precincts tsa procurement yone ya rona. Remo Alusi spoke passionately about the Khanza brigade ke di Khanza di tsintata tse le gore ha re di bua gongwe ga re nkere ema go bua ke lebogile ka ha buileng ka teng me ona nkopa gore gongwe ke bue le Madam Chombo re bone gore a bana ba ba tirelo setšhaba ba ka se ba isu ko di brigadesing kana ba ka se ba ithuti di course tse e leng gore gongwe ke di skill go na le gore ya kana bua re ba dira teng mme ke tsa gore Madam Chombo go tswa go tsena ene o ta e tlhalosa rona rena problem ha ile gore re ka nna le gore ka ba place teng gore ba go dira tsone di skills kantse dingwe tsena a bua ka tsone tsa bo coding bo data analysis and bo cyber security bo robotics ke di kantse le gore I had gone to see some of the private TVET schools ba ile gore ba dira tsone dilo tsene and at the end of the day we want to be able to send bana ba rona re ba sponsor gone ko ba go dira di kantse because that is where the world is going. Elucidation. No, gentlemen, I will not take any elucidation or clarifications because now I need to wind up. So, ki dumalana le ne ka haninga re ka kolla ka teng ka di khantseng a neng a di bua. Me ki dumala gore tse dingwe tsa botutume tsa bonswazi ka haninga di bua ka teng le ne gore gongwe bana ba bo 70 ga ba bantsi ba ba nyenyane ke tsa gore ki mutule re ta bona gore ta ira jang gore re khone go bona gore they are put to good use. Mo gongwe ke mo neng are maybe put as much courses as possible. Ga dumalana le kganya gore cluster ga dumalana le kganya centers of excellence are nya di brigade ya ka le kana mo Botswana yana high road di cost le di ruta di 15 ruta di cost 15 across all the brigades. Now I don't think that is the way to go. Now I think the way to go is to cluster. And as not a cluster, a very sorry. Co-brigading abundant, a center of excellence in a particular trade. Co-brigading abundant, a center of excellence. Otherwise, I can corner because Rao Shota Baba Rutang, Rao Shota di Tulusu, Rao Shota was in the Canale Letsone, Monaco Kusanyan. So Kionomokering, Hortatsona Kore, Rebono Kaira Kazalens in Jankore, Re, deal the centers of excellence rather than Honorable Khan, Ona Buaka, the Kansa expand KDRC. Make about our game Molele, Honorable Khan. KRDA, King Wazel and Tota, they are also close to my heart.
ke mo gakololle hela gore kana ke mo itsise gore last year ba ne ba savisa ko KRDA ba ne ba savisa dikoloi tsa government di le 64 teng ko just last year ne kuta ba ntse ba re kana they were just a reminiscence ba reminiscence gore bogologolo ne ba go ira ka tsela e ntseng jang. But even now they are still doing that. Last year they did that, and then ke ngwe ya tseleng gore tota ra di prioritize go di expanda for the government fleet maintenance gore re kgone go di dira jalo. So as ka tsoga thata, I'm aware of the capabilities tse leng teng ko teng. Mme mathata ke gore o na bua gore nya o keletsang KRDA madi ke gone hela ba ka go keletsa lo wena yaanong go ke gone ha nae ke bona gore jaanong ga e tsamaye sente te honorable Lekhutlane le ene o buile ka botswerere a bua ka motso wa ko ngwatle gore rapid skills resetting mme kana rapid gone ko ngwatle go bapile le ko re dirang re tsa resistance CITF teng ko ha te kae motso le batho o motso wa ga re wa ga re mo tsamai go bapile le gone ko go buang teng ne re tsa gore ngwa re dirile jalo go ka nna botokanyana gore ba ka ira teng. Road maintenance introduce these courses mo tsote ke tsa gore ta itse gore since re tsa boikarabelo ja ministry roads training center yaanong e ne atiswa ko go rona o ta gakologola gore last year ke ne ka emela ka dinao e tsogile ebile they have accredited some courses ko BQA yaanong malatsing a road training center ya bereka tota seriously ke nna ke ya go ba lekola re dile dilo tse dintsi thata ha o ka ya teng nako ngwa ba etela o ta bona dilo tse dintsi tse re di tokahaditseng ko road training yona mpore iswa but ke ne ka itela le gore santse e tsenya ra bore e tsosa e tsogile tota malatsing I think ebile nako e ne ke le kwa ne ka ra ira inauguration last year ya bana ba le 30 ba ne le gore ba ke yone first intake ya rona ya bana ba roads so e teng mo tuteng include the private sector onore re ba tumetse thata ra ba toka ke bone ba ile gore ba bonya mme tota rona re batla gore re ba tumetse ko go rona. And then Brigade di gate gona di computer kwa ke batla go etela motho te ta tshwana go rulaganya te ke ya go bona gore di computer tso tholang o bua ka tsone tse ga te tota mathata a tsone ke re mokgwati philosophical as always me I'm sorry sir ha ile gore potso ya go ga ke ya ra ba sente maloba ke kopa gore o intshwarele e ne ta bo se ka le pehela go ra ga ke ya e tlhaloganya ka gore most of the time I know gore you are very philosophical how bua di khantse di ntseng jana so ha go ngora gore ile se khwasa go siriane nna ke be ke utwa ka go se affirmative action ke buile ka yone tate ke tlhalositse gore re dira jalo bana me malatsing a ke batla gore re nne le affirmative action mo even motivate because right now re ntse re rala mo mainstream but le motivate I think we should do it and so forth o no wela ka le go lo reng le ba kwano ko go rona ke utule motho wa ga rona re bogatsu ke go agetse TVET school ko Soje ke tsa gore no botsa gore go tsamaya jang ko Soje mme ke tsa gore ya ka ke ile ka go bolella ke tsa gore utule motho etso gore re ntse re mo tseleng ya go baakanya gore go to go nne up and running yaanong ke ne ka ya re ntse re bua jalo mongwe ba go tsela ba bua gore di university ko Kweneng region yaanong ga ke tsore ke araba wena kana ke araba ene mme go na ka nna go utwetse di khanza skills mismatch ke gone mo itsa ntse re di curriculum ya rona re batla gore e tshwane kana e nne se le gore batho ba se dira ko nte ka go atumetsa industry and so forth. Let's engage the communities. Yes, we have to. Kare ke kara khona gore re sa dire jalo re motaosane ene o na bua thata ka gore ga bone tokahatso mo go tseng di brigades from the communities me ba bua gore di course tse tsa CITF ko thamaga di tharo hela instead of 9 nya ne re le 8 not 9 so santse re ta mo dira tsone tse 8 tse re bua ka tsone re ta di mo direla ya road training center ke tsa gore ke buile ka yone ya ga re motaosane clarification ya ga re ra mogapi o buile ka botswapelo a lebogela thata kganya explanation ya di allowance and so forth me se neng a se bua bogolo segolo ke gore a re supporteng batho ba tshwanang bo boost ba dira di drone and so forth re na le satellite number 1 ko boost for instance please go and harvest information whatever you want but we are selling it ga re he mahala we are right now trying to talk le re tsere gore re bona gore ka ira satellite number 2
So ke dikgang tse e leng gore re Ramogapi o ne a leka go emphasize gore bana ba ba producer dilo tse di tshwanang le Clarification. mme ha ba sena go di producer, let's consume them because otherwise re tla bo re sa itirele sentle re ka se ke re consume dilo tse le yone ya di-allowance Mototegi. Thank you so much for explaining it. Ke tsa gore bangwe kgantelene ba ne o ka re ba go taopa ba re ga wa utlwa mme o ne o utule go eta bone yaka o ne o bua gore nya bonnyenyane jo re bo boneng kgang e tona ke gore gongwe re batla gore re bo oketse re bone gore ka ira ka ntsenya. I must confess we are going to increase the allowances tsa bana ba sekolo this financial year. Ra go di increase but kgang yana ke gore mo ke go tshwereng yaka ke ne ke bua go go nyenyane nyana mme ke batla gore ke go oketse ga ke batle gore ke ba neele mo ke go tshwereng ka re go nyenyane. So I'm still trying to look for funds elsewhere gore re tle re kgone gore re ba tokagaletse di-allowance tsa teng. But in terms of whether or not it's given, we are going to do something. At West ke tla dira gone mo e leng gore ke go tshwere ha e le gore ke palotse ke go bona madi ko ke a bonang teng. Re Mosanana bana ba e leng gore gongwe kana batsadi ba e leng gore ba traina bana ba bone and then bo batla gore bo ba tse gore ke mo go teng pick up. Re Mosanana ke batla go bua in uncertain terms gore tota di pick ups ga re di letelele ebile ga re ke ra di letelela because people are overtaking ba bangwe hela just because ra go ke Re Mosanana o bereka ko ke mo parliament o na le madi. Look at this. Yo mongwe na le 36 points. Yo mongwe na le 36 points. Ngwana ga Re Mosanana ene o na le 30 points. Just because Re Mosanana le madi wa mo tsa at 30 points aba go mo sponsor eta ba ra tsena mo ngwana geng wa boraro aba re take over. Remember o na le 30 points. Yo le o na le 36 points ka gore mmagwe ga ana sepesana le sone. Re mo togetse. So people are na ba tola line because ba sponsor 2 years ba re motse. Sponsor 2 years ba re motse. Ba motsere e le gore di points tsa go di quotas. Re Mosanana tota pick ups tsone ga re di dire. I want this thing gore ba tsona ba se tlhaloganye ba se utlwe sentle. Ga re dire di pick ups because batho ba tola bana ba bangwe just because batsadi ba bone bo ba setse sengwenyana se ba se setseng ka gore ba na le ka ha e leng gore ba ka raisa madi ka teng jaanong be le go itela gore ga gona fairness ga gona equity. So tota ga re etse ha o simolotse o le motsadi e le gore jaanong o sponsora ngwana ga go helletsa hela o helletse unless e le gore ngwana ga go etare ha re setse re mo lebella in terms of qualifications re be re bona a fita. Madam Chair, this concludes my presentation and then I therefore move Madam Chair that the sum of 7,366,469,850 pula under the recurrent budget and 153,745,000 pula under development budget be approved and stand part of the schedule of the 2026-27 appropriation bill number 1 of 2026 for head 3300 in the development fund estimates. Ke a leboga, Madam Chair. Thank you. Thank you, Honourable Minister. Honourable members, the question is that the 7,366,469,850 pula for organization number 3300 in the schedule stand part of the schedule and the revised total estimated costs for the sub-organizations in organization number 3300 in the development fund estimates then part of those estimates. Honourable members, the question is that the sum of 7,366,469,850 pula for organization number 3300 in the schedule stand part of the schedule and the revised total estimated costs for the sub-organizations in organization number 3300 and the development fund estimates stand part of those estimates. And as many as have that opinion say aye. Aye. On the contrary say no. I think the ayes have it, the ayes have it. Order, members. Order, members. I would like to evoke standing 126.2 for health break of 10 minutes. We'll resume after that.
Order, members. Pray be seated. Honourable members. Ora morolo, ako cheke batho ba hantle. Order, members, back to business. We are now going to the next ministry, which is Youth and Gender Affairs. Order, members, the question for consideration this evening is that the sum of 686,649,970 pula for organization number 2200 in the schedules, that part of the schedule, and the revised total estimated cost for the sub-organizations in organization number 2200 in the development fund estimates, then part of those estimates. Please note that 2 hours, 10 minutes have been allocated, but since we had so many changes, let me clarify the times tomorrow. But for now, let me call upon the minister to present, Honorable Chombo to present. I thank you, Madam Speaker, for this opportunity, and I thank you today in your capacity as chairperson. It is my pleasure to present the 2026-2027 budget proposals for the Ministry of Youth and Gender Affairs, organization head of 2200, for consideration by this committee. Madam Chair, as espoused in the recently approved 12th National Development Plan, the Ministry is prioritizing the promotion of gender equality and women's empowerment as well as youth development and inclusion. The Ministry specifically aims to create an inclusive environment where women, men, and young people of Botswana are active participants as well as beneficiaries in socio-economic, cultural, and political development. Allow me to express my sincere gratitude for the resourcing of the Ministry's
for the resourcing of the ministry with 19 positions of district coordinator to head district offices across the country, as this will improve service delivery and ensure that the needs of the people are met. Let me further express my trust that proper resourcing of this ministry through the creation of more positions by DPSM will be a priority to realize the desired impact on the youth, women, and vulnerable groups. Chairperson, allow me to briefly highlight on the ministry's performance during the 2025-2026 financial year. For the 2025-2026 financial year, the sum of 707,656,660 pula was approved for the recurrent budget, while the sum of 10,527,739 pula was approved for the development budget. Chairperson, as at 20 March 2026, the utilization rate for the current budget was 353,587,695 pula, which is 50% of the approved budget, and the expenditure on the development budget amounts to 379,980 pula, denoting 3%. Chairperson, I wish to highlight that for the most part, the reason for the low recurrent budget expenditure is because of the implementation of austerity measures that were instituted by the government as at last year in July. I now speak to the review of the 2025-2026 ministerial performance and strategies for 2026-2027. I begin with youth development. Madam Chair, the Ministry of Youth and Gender Affairs has instituted a plan to strengthen its mandate to coordinate all sectors in an effort to strengthen youth mainstreaming, thus ensuring that youth development is factored in the sectoral legislation, programs, as well as policy designs, implementation, monitoring, and evaluation. This will be done through the revised National Youth Policy and its implementation plan, which will oversee the development and operationalization of youth sectoral interventions towards youth inclusion. Moreover, with regards to job creation, Madam Chair, the youth employment strategy, once completed, will have tools that create a cohesive ecosystem where government and strategic partners can work efficiently to support young people's economic development while also strengthening accountability. Madam Chair, in recognition of the challenges that the youth face in accessing startup capital as well as sustaining their enterprises, the Ministry is in the process of remodeling the Youth Development Fund in partnership with UNICEF to make it sustainable and efficient. It is considered that once remodeled, the program will improve financial and operational sustainability, automation, strengthen governance and accountability. The program is expected to create decent employment for young people, coupled with consistent mentorship, post-funding support, and facilitation of access to markets. Furthermore, the Ministry commenced the review of the Botswana National Service Program in an effort to enhance employability and upskilling of the youth while improving private sector involvement in the sustenance of the program and also improving the employability of the participants. I believe this is aligned with some of the comments as raised by the honorable members in this House. Madam Chair, the Ministry continues to appreciate the support of strategic partners who have been instrumental in assisting the Ministry to fulfill its mandate in various capacities. These include the UN family, the European Union, the American government, Business Botswana, Lucara Botswana, Botswana Exporters and Manufacturing Association, BEMA, as well as civil society. The working relationship is at different levels and on specific areas, such as policy and program development, delivery and mentorship on building excellent business acumen, etc. Madam Chair, the Ministry continues to implement tangible interventions aimed at addressing youth-related challenges and rolling out initiatives designed to empower young people across the country through its subsidiary body, the Botswana National Youth Council, which empowers young people through a comprehensive approach that includes skills training and employability support, health and life skills education, leadership development, advocacy and civic engagement, recognition and networking, as well as resource mobilization, including the provision of community spaces and youth centers.
On the matter of youth centers, I am pleased to report that significant strides have been made in engaging and mobilizing the private sector to support the renovation and upgrading of existing youth centers such as 𝗕𝗓𝗓𝗓, as well as the establishment of a new youth center in Mulepolole in partnership with 𝗕𝗪𝗏 and 𝗕𝗏𝗏. Youth centers play a pivotal role in providing educational support, recreational activities, platforms for community dialogue, as well as digital life skills development. These centers serve as an all-inclusive hub where young people can gather to learn, innovate, and build sustainable networks that meaningfully contribute to national development. I speak on gender development. Madam Chair, the government remains committed to building a just, equitable, and prosperous society for all. The promotion of gender equality and the empowerment of women and girls is a foundational driver of sustainable development, economic growth, and our national stability, as well as the peace of our beloved Botswana. The gender portfolio is strategically anchored on two pivotal frameworks, being the National Policy on Gender and Development, as well as the National Strategy towards Ending Gender-Based Violence, recognizing the evolving landscape of our society. Both of these instruments are currently under comprehensive review to ensure that they remain robust and responsive to contemporary challenges. Consultations and reviews are ongoing, while finalization is planned for August of 2026. Madam Chair, further, to solidify our legal architecture, Cabinet has approved the drafting of a transformative gender-based violence legislation. Preliminary stakeholder consultations for the GBV legislation have been completed, and drafting instructions to the Attorney General's chambers were submitted in February 2026. And this legislation will close the identified gaps in the National Gender-Based Violence Management System. It will be a comprehensive framework or legal framework that will strengthen the existing legal provisions, and it will usher in an inclusive, preventative, and survivor-centered multi-sectoral approach. Madam Chair, despite our collective strides in the fight against gender-based violence, it remains persistent, and it remains a devastating scourge. According to the 2018 National Relationship Study, 37% of women and 21% of men indicated that they've suffered from some form of violence once in their lifetime. And in the year 2024, the Botswana Police Service recorded 31,975 cases related to offenses against the person. And of these cases, Madam Chair, 10,747 were offenses related to gender-based violence, and these include murder, rape, defilement of children, violence against children, including murder of children by their parents. These are indeed devastating. And these trends reported by the Botswana Police Service are a sobering reminder that violence against women and girls continues to undermine the fabric of our community. An indirect response over and beyond the legal and policy frameworks, the ministry has also re-energized our grassroots engagement, working hand in hand with communities to inculcate a sense of responsibility, to build local capacity, and to co-create targeted solutions to eliminate GBV and all its forms and manifestations at community level. We continue to work with the local authorities, the 𝗍𝗪𝗏 religious communities, and civil society organizations to transform social norms that perpetuate violence. Madam Chair, to bridge the critical gap between reporting violence and access injustice, the ministry is part of a multi-sectoral team that is advancing the establishment of one-stop centers for gender-based violence. This initiative represents a decisive shift towards a comprehensive survivor-centered response where victims can access integrated medical, legal, counseling, and psychosocial support all in one location, amongst other things. This model is essential for a coordinated national response, ensuring that no survivor is left to navigate a fragmented system alone. Madam Chair, we recognize that women's economic empowerment is a critical shield against vulnerability and, quite frankly, a critical shield against violence. To address the complex link between economic disempowerment and gender-based violence, we are accelerating women's economic participation through initiatives such as 𝗕𝗓𝗓𝗓 program. A significant milestone in this endeavor is the Memorandum of Understanding signed between the Government of Botswana and Stanbic Bank. This partnership is designed to dismantle financial barriers as well as to provide dedicated business development support for women-owned enterprises, fostering greater financial independence and decision-making power. The Ministry of Youth and Gender Affairs has observed further
an imbalance, Madam Chair, in programming between women and men, and has accordingly incorporated men's sector into its mandate. While this shift was not accompanied by a dedicated personnel or even a budget provision in the current financial year, these will be catered for in the upcoming financial year. The ministry will therefore take a deliberate and structured approach to ensure that programming is inclusive and responsive to the needs of both genders, both women and men. Chair, integrating a gender perspective across sectors of government and society is not an option, but it is a strategic imperative for effective governance and sustainable development. To institutionalize this approach, the GBV legislation will be instrumental, together with the revitalization of the Interministerial Committee on Gender-Based Violence, the strengthening of the National Gender Commission, as well as institutionalizing gender-responsive budgeting across all sectors. We continue to enhance our work to mainstream youth and gender issues across sectors, guiding various ministries on how to inculcate gender and youth responsive programs, policies, and legislation to ensure effective systemic inclusion. I now move to budget proposals and present the ministry's 2026-2027 budget proposals. I'll begin by outlining the recurrent budget estimates. I request, Madam Chair, the sum of 686,649,970 bula for the recurrent budget, and the requested amount is allocated as follows. 2201 headquarters at the sum of 128,087,670 bula, and the largest share of the department's budget, which is 35,063,320 bula, is for staff salaries. The next largest share of the budget is for rental of offices at 35,021,130 bula, whilst service charges take the third largest share of the budget at 9,657,640 bula. I now move to the Gender Affairs Department, Organization 2210, and a budget provision of 100,324,880 bula is requested for the Gender Affairs Department. The largest share of the department's budget, which is 25,325,870 bula, is to cover gender mainstreaming activities, while 22,392,500 bula will be for the department's salaries, and we will also have the women's voluntary organization supported by a budget of 16,050,000 bula. I take this time, Madam Chair, to pause and say that this is the very first time, I must say ever, if not in a while, that the ministry has made deliberate efforts to fund our civil society organizations. We have been funding our shelters, our GBV shelters across the country, but we have noted that our civil society does deserve support following external funding. And therefore, this fund, Madam Chair, which is for women's voluntary organizations, will go towards supporting our civil society. I also request for the annual, pardon me, Madam Speaker, I also request an amount for the annual National Women's Expositions and Gender-Based Violence Votes to receive 5 million bula and 4 million bula respectively to round up the department's top 5 budget items. I now move to the Department of Youth, and I request the sum of 458,227,420 bula, which is requested for the Department of Youth. You made a mistake again. Go to Department of Youth Affairs, and then read the money again. Pardon me, Madam Chair, thank you. For the Department of Youth Affairs, I request the amount of 458,237,420 bula. The largest share of this budget provision, which is 154,200,000 bula, goes towards payment of allowances for 𝗕𝗶𝗏𝗧𝗘𝗘 participants or Botswana National Service Program,
And the second largest share of 120,600,000 pula is requested for the youth program, which we commonly know as the YDF. The department's third largest share of its recurrent budget, amounting to 75,416,240 pula, is requested for the salaries, while service charges votes comes forth at 15,379,000, 630 pula. I now conclude, Madam Chair, and request the sum of 5 million pula for the development budget. This is to fund the ongoing development of IT infrastructure. In conclusion, Madam Chair, this concludes my presentation on the 2026-2027 recurrent and development budget proposals for the Ministry of Youth and Gender Affairs. I therefore request that the sum of 686,649,970 pula under the recurrent budget for Organization 2200 be approved and stand part of the schedule of the Appropriation 2026-2027 Bill of 2026, and that the sum of 5 million pula for the development budget for Organization 2200 be approved and stand part of the estimates for the financial year 2026-2027. I therefore move accordingly, and I thank you, Madam Chair. Thank you, Honourable Minister. Honourable members, the question is that the sum of 686,649,970 pula for organization number 2200 in the schedule stand part of the schedule, and the revised total estimated costs for the sub-organizations in organization number 2200 in the development fund estimates stand part of those estimates. The floor is open, Honorable Furniture. Madam Chair, ke dumedise Ntue e tlotlegang le batswana botlhe ka kakaretso. Ke lebogele sebaka seo se mphileng gore ke akgele mo sectoreng yone. Ke batla go simolola ka go supa gore rotlhe mo Ntueng le batswana ka kakaretso ke dumela gore re itse gore banana ke bontlhabongwe jwa Point of order, Madam Chair. Point of order. Ba ileng gore population ya bona e go godimo. Nya ke ne ke re le rute Honorable Pule gore o crossitsa ha dirile ka dirile ja. He has crossed. So a boele kwa nnante o crossitsa. Continue, Honorable Furniture. Madam Chair. Ne ke santse ke supa gore banana ke bone ba ileng gore dipalo tsa bone di go godimo ebile ke bone bokamoso jwa lehatshele ebile ke bone ba eteledipele ba gompieno le kamoso mme go a tshwenya Madam Chair gore ha o lebile ntha e tshwanang ya lethoko la ditiro la bohelo ha ke bua ha e ne etsa mako go 82,000 ya di graduate tsa banana ba ile gore go nga ba bereki gompieno e oketsegile etsa mamo go 88,000 so nesi se ra gore lephata le ka halentseng ka teng le le eteletsweng pele ke Honorable 𝗔𝗽𝗽𝗍𝗏 le tshwanetse la chema kana go thatosa dinao go bona gore banana ba ka thusiwa ka tsela entseng jang ke dumela gore lephata le it cuts across all ministries mo ileng gore lephata la ga me chombo le tshwanetse gore le nne le dipalo tsa banana ba ba lekaneng mo maphateng otlhe a puso gore re kgone gore bone gore banana ba tsena mo ditirong tsa puso le gone go dira ditiro tsa puso ka tsela entseng jalo re utlwile maloba go buiwa ka gore go ta absorbiwa ba ba ile gore go ba thapilwe ka nakwana e le matlinara gardenera le night watchman ka palo ya 470 go ne go bua ba DPSM mme go na le letshwenyego
le tona thata ko ntle gore go lebega palo e ya batho bone e heta ene 470 yo builweng mme yaanong ba ipotsa dipotso tsa gore go a go diragala jang bone ba ile gore gongwe ba taske ba kgone go bona diphatla ba go thusiwa ka tsela e ntseng jang mme ba tae ba ntse ba lebile mo go wena honorable 𝗕𝗶𝗹𝗹 ka gore ko pheleletsong ga ona go jajiwa ka gore o buile mahoko a le kae wa go jajiwa ka gore ke banana ba le kae ba bone diphatla tsa mebereko ebile matshelo a bone a hetogile ka motlha wa bohelo se sengwe se ke batla gore ke se bua ke gore ha o lebile mo go yone ya ditiro UDC ne e promise ditiro di le 500,000 mo ngwageng tse 5 potso e nna e ntse e ipueletsa mo bananeng gore a ditiro re ta di bona re bona banana ba takwano ba bo IT ba takwano ba tsisa di-petition ba supa ka ha ile gore gongwe ga ba itumela ka teng mme jaanong se bui se sengwe ke a mutwa wa ngunangune o kile a bua gone a bolelela nako ngwe ntione ba ne ba buisa a ba bolelela gore o pehela o le monana a ska ipona a re o campaignela domkoraga a fodile line ka letsatsi la dithopo yaanong tsatsi la gompieno a sa bereke tsatsi la gompieno ano ke lebagane le bone ke ba bolelela mahoko a gore a gona le monana ope yo mo maranyaneng a Facebook a ska ipona hela a ro bapatsa UDC ka gore ga a bereke go itelelesa ditiro tseo tse ba di soloheditseng mo lehatsheng la elucidation Pula elucidation. O tsore sentle mo dile ko sa buya gore motho ke honorable Winter Moluti ke ena na rialo ka ke bona ke to ba mmapisetsa ke a leboga madam chair ke a leboga honorable Pule tota hela ke sale ke bona a ngongola ka utlwa gore yaanong go ra re ke ngwa gone ga go ba banteng mme ke yone kganye ke buang ka yone yone gore point of order honorable Madam Speaker, nna ke ne ke re gongwe o ka tswelela hela ka go debate togela ba togela go ntsenya mo dikganyeng tsa bone ka gore go a gakgamatsa gore honorable Fenisa yo e leng gore gampieno o ntse ka ga tlase ga party ya e nne e busa for 58 years e re tsenya mo mathateng a re le mo gone rona re na le ngwaga ba re paletswe ke go dira ditiro re ntshuwe mo pusong no he is out of order. He is out of order. Ha ile gore o heletswe Madam Speaker o ka nna ha batse re mabusa pula ena a didimale re mo seemong se ka lobaka la mathata ba ra baketseng. Ora Fanisha, I wanted to say le go kola bo go ngongola ke re le nna ke sa le itumelle bo di beita hela tswa mo go ngongola ke a leboga Madam Chair, tota hela le go gola go ngola nte ke le boele go morago ke re la go ngongore ke re go ngongorega ka gore monga kgang o ne a utlwa gore yaanong ke ngwa gone a go ba banteng mme tota hela boammare bo boteng ke gore honorable Morolo Molastilo je go ba ro nthusega kana re tswa go malapeng a harologane a me go siame gore motlotlegi o ka bua mo ntlong a rang tata wa re o ngwa go ba ba ke ra hela mo Setswaneng hela a go mo go a letlelesega Honorable Financial continue. Ke a leboga Madam Chair tota gore dikakanyo di hedile ka kwa ko baagisanye mme go ra re ke tswelele 100,000 jobs re ntse ra mata mo UDC mo in 1 year and ne ke le bolela di statistics tsa dipalo gore unemployment tsa graduate only di tsama mo go 88,000 go ra gore a le tsisa 100,000 jobs gompieno go ra gore re tabo rena le ditiro tse e leng gore di ka lekana palo ya banana ba ba sa berekeng mo nakong ya gompieno ke ne ke batla gore gongwe se sengwe gape
le Point of order, le Madam tlhoko Speaker. gore kana le solofeditse gore Point of order. la go hokotsa Point of order, Honorable Mokhari. Thank you, Madam Speaker. Ha ke senyetse mokaolong mme ke tsela goreng he will be out of order. Ha ka se ka re bolella kwa tsereng teng dipalo tsa di buang tsele so that we can refer to those. This ka tsana dipalo hela tsa 88. Ko ra quote hore o di tsere ko kae. Ke a leboga. Ora fanisha kgato tsa ka dipalo. ke a leboga Madam Chair ne ke tsa gore gongwe o ta kopa clarification as ka re point of order go kwadilwe Yeah, le mo- point of order, le mo Madam Speaker. metsweding ya dikgang go kwadilwe Honorable Mokhari gore dipalo tsa batho ba banana ba ba sa bereking di tsama fo kae molete yaanong gongwe go tla re o nne o ntse o bala dipampiri gore le wena o nne o itse ka gore o ministera wa tsone tsa pereko Honorable fanisha. Ware di pampiri dife? ne ke re mo motsweding ya dikgang ha e le gore gongwe ba batla bosupi ke tla botsisa mo ntlong e ka mo Me ke riana. A kweleretseng. A ke re mme wa itse Honorable fanisha gore le speaker ra o tlhala a bua gore masupi a dipampiri tse re sa itseng gore ke di re ska tloratsa ska tlo re bua ka tsone a ke re jaanong o ele tlhoko tsone di-newspapera Honorable Dishoto go tswela ko ntle gona a ke buile wena yaanong o ele tlhoko gore o bua ka masupi ahe gore a go tla ka masupi ahe araba debate ya go sentle hela gore o tsaya kae the numbers but di-newspapera tsone la itse gore ga re di letlelele Procedure. ke a leboga Madam Chair ke Point of order, Madam Speaker. dipalo tse ke di tsaya Procedure. Procedure. Ke supa gore Madam Speaker, kgang eo re buile gantsi gone ha ra ba ra welana ebile ke gakolola Mr. Speaker wena as an academic wa itse gore newspapers websites are quoted in Parliament and he agreed. Yes, he's there in the Hazard. The speaker is rude. You, ahona ka o ka toka o quote newspaper ka teng. Newspapers website. ke me ka dina Honorable Ka le bolella ka re speaker o Procedure. bula. Or dia le tele. Ya no mara speaker ku itwa. Procedure. ke me ka dina E ke a go bona Madam Speaker. Procedure. Honourable members, kanya di newspaper Honorable go botswa. E ne e buiwa gore ha o sa tlehela ka gore o bua ka gaeng se ne se tswa ka o quota that piece e o e buang eo from that newspaper. E seng gore mo di newspapering he. A wa nna ya. Procedure. 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 Ke a bohelo. E be le procedure. ke a leboga Madam Chair Go tile ke a Gongwe, bohelo. ke su Ebile ke a go thusa ka. Nyame nna ke rata a gongwe re palama boammaaruri. A boammaaruri bo a ba re favor le mo government ampa ga bo re favor. But boammaaruri ke boammaaruri. As motho o botlhale. Procedure ke eng ntate? Procedure ke gore ke checkile AI. Yare nya idimalang. Yare the number of unemployed graduates in Botswana is estimated to be around 70 to 80,000. This is according to the Human Honorable Manageng. Resource Development Council. Nahabetse. Gare se re go kope gore o tla ka masupi. Ono re point of procedure ya no ha o bui yone. Gare jaanong Honorable Fanisha ke santse ke le mo go wena ka kganye gore o wela o reng. Madam Chair ke a leboga ke dumela gore tota kganye e tlhamaletse ha o tsena mo website ya HRDC
e tla go bolelela gore unemployment rate it's 21% ya population ya lehatshe la Botswana. Ga o dipalo tsa teng o di dira di go neela yone palo e ne ke e bua. Yaanong ga ke dumele gore tshwanetse re teha re to go thola ha re nganga ka gore banana ba bereke. Ke dumela gore banana ba reeditse gore bo honorable ba bo Mokgwari le bo re Mmolutsi ba re dipalo tse ga dina boammaaruri banana ba bereka. Nna ke le ka go supa gore point of order, Madam Speaker. tsa banana tsa ba sa berekeng di go godimo. Mme a ke batle go diwa nako re buile ka di point of order tse dintsintsi. Madam Chair, o tsere more than 5 tsa di point of order, Madam Chair. Point of order. Ka to disturba debate ya ne ka honorable Kante ke eng tlele re ha motho a bua e be le nna la go hetola le re ke eng ke lenyatso ke tla tsa flow e point of order. No, thank you, Madam Speaker. Honorable Furniture, re eletsa gore re utlwe dikakanyo tsa gago. Ya nne ke kopa gore se re mare ka dikgang tsa bo gore re rile bana ba bereka. Re ise re rialo. So ke kopa withdraw statement se o ka gore o dule mo tseleng go thelele ka dikgang tse di senang boamare. So withdraw o bo tswella re go letella o itoma diteng. Procedure, Madam Speaker. Procedure, Honorable Puli. Ndere go thusa kana Madam Speaker. Tota go mo parliament se re go thusa gore kgone go tsamaisa parliament. Ano ha batho ba tswale bo re Winter Mulutsi. Aba e maka point of order and I tsora se point of order. Ha se point of order go sa se bua. Gape ke ra gore ala ga a batla go bolela speaker ra gore a tse kgato efe. It is not really okay. Ke ana leng out of order. And I tsora we tlhoko Madam Speaker. Re Mulutsi ala ga o mongata go ngwa go botlhoko. O ema ka point of order. Aba correct. Procedure, Madam Chair. He does all the time. Honourable members, ntetse ke bua la bohera. Honourable Furniture, ke go pa ru debate o le sa go khotla batho. Ha ile gore o batla go debate, fa halla go debate o le sa go khotla batho ga o heletswe ne la ba bang. Because ke wena o dirang gore go nne le di point of order wa khotla. Ako debate hela o le sa go bitsa maina batho, please. Ako debate hela re hetse. Kana ke tlhola ke bua gore all the time hela na go etsa ma. A ke tsore le tla be le ile go irang kontle. Ora members, ga gona point of order pe ke tlo go etsang ha sa buise pela se se phoso. Procedure Chair. Kupa procedure Chair. Ke a leboga Madam Chair. Ne ke re kgang engwe e ke batlang go heta ka yone ke gore kana party ya UDC gape e ne e soloheditse gore e ta hokotsa dingwaga tsa old age from 6 e ta di hokotsa from 65 to 60 and then e be e ra gore jaanong go nela tshono ya gore batho ba tswe mo tirong banana ba hiro mme ha o lebella gompieno maloba ha re amogetse banana gone go ne go supagala gore ba bangwe ba hirwa ba setse ba hetile dingwaga tse 45 gone mo kana ke bothata ka gore ha o seno na o hirwa mo government o nna gongwe ngwaga kana ngwaga tse pedi gore o confirmiwe go be go raya gore go tsaya lebaka le lelele wa go simolola go tsaya loan leng ye o ka ithekela ntu wa go tsaya loan leng ye o ka rekang koloi ba bangwe maloba ne ba absorbiwa ba spodisi go ne go absorbiwa batho ba 57 ba ba 58 wa go bereka only 2 years e be go raya gore go ile helalo ga a qualify le pako ga re mme re batla go utwa gore UDC la reng ka kganyone ka gore ke kganya ya moruthuta thata e leng gore re tshwanetse ra itsibogela GBV e tsweletse e ntse ya e golela pele mme ha o re wa retsa the commitment e le gore gongwe ya dirwa ke lephata la youth and gender ga e kalo go leka go lwantsha GBV mo lehatsheng la Botswana yaanong ke se e le gore sa tshwenya sone seo Madam Chair ke batla go bua gape ka kgang ya YDF e leng Elucidation. puso e tabe e fanda dikgwebo tse e leng gore banana ba tshwantse gore gongwe ba leke go itshetsa ka tsone mme ke nngwe ya dilo tse e le gore re ipotsa gore a mme tota lenaneo lone ha o lebile madi a wa injectang honorable Lesego Chombo
le se le gore gongwe se taile dipoelo a mme go a tsamaelana yaanong re tshwenngwa ke yone the misalignment e le gore gongwe e teng mo budgeteng ya gago le matshelo a banana konte ka gore banana ba tshwaragane le bothata jo bo seng kana ka sepe yaka ke ne ke tlhalosa dikgwetho tsa bone di dintsi mo e leng gore ba bangwe ba setse ebile ba tetswe ke boithobogo jwa gore a mme ba tla thola ba bona ditiro ka gore ba ya dikweleng ba leka dikgwebo ha ba ntse ba leka dikgwebo ka goromente le ene ha tshwanetse gore a supporte dikgwebo tsa banana o emisa di-GPO gore ga gona sepe se le gore banana ba se bona le ntse le itse gore the biggest employer, the biggest client mo lehatsheng la Botswana mo economy yone is the government, and that's a fact. So ha ile gore goromente ga le ke gore a thuse go supporta dikgwebo tsa banana tsa Botswana mo lehatsheng la Botswana e tabo ile lehela la lehela mme rona re rotloetsa banana gore ba hurale le party ya UDC mo dithopong tsa 2029 ke a leboga Madam Chair. Honorable Ntsima MP Francis Town East. Ke go leboga Madam Chair. Ke lebogele presentation ya ga minister. Ke mo lebogele gore o emetse banana ka bo kgabane. You could have said a lot, but because of time ga wa bua tse dintsi mme gape ke go lebogele go harologana thata le puso e re tswang go yone. Ke dumelang gore ke furniture a sa tswang go e describe, honorable furniture a sa tswang go e describe. Ke gore o bona ha le dipalo di pala hela gore 21% of the population o bo bua palo e kgakala. If you are 2.5 million, 21% is far from the 88 wa buang kae. So ki mentality tota wa o tshwanang hela wa puso e re tswang go yone. Me gape ke go lebogele mma gore o buile ka gore you're going to reform YDF. Honorable furniture sa tswang go bua ka yone le yone. Me o bua gore wa go e baakanyetsa tota tsone dintlha tsa ntseng a bua ka tsone. Tsa gore we kana goromente has been funding young people outside the economy. Wena o batla go taka dikgang tsa gore you must fit them into the economy. Go botlhokwa gore o dira gatse ka tsela ntseng jalo o tsenye banana mo economy. Me ke go lebogele thata tiro e o e dirang e hathosang le banana gore re ntse re leba di program kana re tsa banana ile gore we put them into programs but we don't budget for graduation, which is critical for young people to be coming out of programs instead of focusing just on welfare. Re prepare le gore jaanong re ba tokagatsa ka tsela ntseng yang gore ba gole. Me gape le dikgwebo tsa banana a ra tshwanna gore re relegate banana to businesses tsa bo saluni, just haircut, simple tse leng gore they don't contribute much in the economy. Re tshwanetse gore re lebelele gore banana ba tsena mo dikgwebong tse leng gore they come in at scale tse di tona tse leng gore re bona di dirwa ke banana ba mahatsa a sele. That is what you are preaching for and what you are advocating for. Ke go itumelele gore o bua dikgang tse di siameng thata tse banana e reng ha ba gore editse ka kelothoko ba go harologanye thata le shadow minister dikgang tsa gago tsa di buang tsa gore wa akanya gore banana government ba hirele ma cleaner ba hirele di gatekeeper dio tseo ga se banana ba di eletsang tseo. No young person wants to be a gatekeeper or a cleaner anywhere else. Banana ba batla ditiro tsa senela ruri ditiro tse di ka ba tshetsang tse di ba hang seriti. Me ke eletsa gore ke dumelana le wena thata ha o buelela banana gore ba recognize you as such ka gore bile ke bone ba re dumelang gore they are leaders of today, has started le go leaders of tomorrow and today. Ke bone ba ileng gore ba teng. Me gape o lebeletse le kganya gore ke bone ba ileng gore ba tshwanna ke go dira dilo tsa bone. Ke a mo yieldela Madam Speaker. Elucidation, Honorable Modisa. Thank you very much. We present the Honorable Minister. Nekere how buaka banana gore ba ta ditiro tse na leng boleng jo burile. O buela le ba tati Easter ke ro ba tsentse mo teng le bone. Ko Honorable finish has on ten. Thank you. Ke buela thata bone ba tati Easter ka gore ga bana ke made. Ke duela bone tota ke emetse ha go buela banana bothe ba North East ba ileng bo golo thata ko ileng gore go teng bona On a point of order, Madam Chair,
Point of order of financial. Ke a leboga Madam Chair. Ke dumela gore honorable member o dule mo tseleng le moetsane wa gago yo na mothusa. Ke thopilwe ke batho ba statist ba le 4,500. Go supa gore ba na le tshepo e seng kana ka sepe mona. Kgang ya gore honorable Ntsima ba re ga bana kemedi o dule mo tseleng hela gotlhelele a withdraw mahoko ao a tsepame mo debating ya gago a tlogele go bua disele. Honorable members, Honorable Ntsima, a ko le seng go kgotlha-kgotlhana, please. A ko le debate le seng go kgotlha-kgotlhana. Ke a leboga Madam Chair. Tota ka gore minister a o covera lehatshe lotlhe ke ne ke raya from that a o e leba gore minister a ha re o emetse wa ba raya gore all sectors, all constituencies ke di emetse. Ke itumelela gape Minister Chombo gore you are moving away from recycling young people in programs and transition them into playing a critical part in the economy. The program tsa bogologolo tsa ke tsene go ntse go susumetswa banana thata gore tsena mo go ye ha o tswa mo go ye tsena mo go ye mme go sna a way out ke di tsone tsene ile gore di re busetsa go morago gompieko banana should be key players in creating employment mo bogompiekong ga se mo nke beng ile gore ta go bua dipalo tsa banana gore ba ta ditiro ba dipalo tse di kae kae nke be re bua ka banana ba ileng gore ba create ditiro mme ba santse ba ta create ditiro because you are creating an enabling environment for young people to play a critical role mo economy ya Botswana. Ke itumella gore o tsere dilo tse ka manontlhotlho honorable minister mme bile gape ga go lebegeng ka re o ta palelwa ke tiro ya gago. Ke itumella thata gore o ema ka mahatha ebile o supa gore ke tiro e o itseng banana ke batho ba ba tlhaloganyang botoka ebile o itse gore banana ba ba taeng ga ba ba teng. Ke a leboga Madam Chair. Honorable Ramogapi Phalape MP. Ke a leboga Madam Chair me ke me ha ke emenokeng me le sego Chombo ka ha beile budget ya gagwe ka teng ka botswere jo bo go godimo thata a supa dikgang tse di amang setšhaba segolo bogolo jang population ya banana mme ke batla gore madam ke go lebogele gore mo dikganyeng tsa gago ga wa hita o supile gore le thokola ditiro le teng mo bo supa gore o tala addressa ja o bo supa gore ka YDF e leng teng maikelelo a gago a matona gore o dire mo go teng ke decent jobs tse e leng gore batho ba ta di akola ba gaetso ga se sephiri re ithetse bana ba sena ditiro ba le bantsintsi ka dipalo tse di godimo ga se sephiri re solegeditse batho gore re ta dira ditiro di le 100,000 mo ngwageng wa ntlha mme ga re tsena re ithela madubedubea re tsweletse re simolotse ka go dira gore melao ya hempe re e dire e neng e seo e leng gore hempe ka yone e tla kgona go hetola itsholelwe mo go bonalang ke simolotse le nna ka ga bonno ke a kgakgamotsa mme se se botlhokwa ke gore mo ministering wa gago le wena mmaetsho o eme ka dinao o tshwere wa re ga o boele kwa morago o batla gore YDF e hire batho e be e dire ditiro tsa sennela ruri tse di bonalang ke gore bana ba kgone gore ba iphire be ba hire ba bangwe jaanong ka ga kile be tsamaisiwa ka teng mathata a yone e nne e le gore ke gore motho o hiwa YDF e be go to o ta ipona koo ga go to o ta ipona koo o duela rente e gakgamatsang ngwana ga ye gope wa phuthapa jaanong ka ga o e re thulang ka teng o e baakanyang ka teng gore nnyaa ngwana ga a hilwe YDF le mo dire tonto tshepedi go a ko pele a kgone gore nnyaa ba bona tiro mo pusong a bone tiro hale le hale le hale a kgone go tswela le se gore nnyaa o tsere madi o tla ipona o tla di bona hei kana re kgobere go a bata ntshwenya sekentenyana hela tsalane Honorable Kawana Khobela. Ke a leboga Madam Chair le tona Ramogapi ke ne ke re ka bokhutshwanyane hela ka no bua ka dipalo gore ne le soloheditse 100,000 mme di re leta
la dira dipalo. Mme ne ke batla hela go mphitise go ene gore le dirile di le ka he mo ngwageng wa ntlha. Dipalo hela o se ka bua mo go ntsi. Ke a leboga. Ke tla go ditela sentle ka botswerere ka di baakanya ga ke na le ha le bothata. Ke tla simolola ka tsa metsa bonno tse e leng gore le mantu a teng la a bona le ko maung ba a bona gore ke ya mantu a agiwang. Madam Chair, mme ke eme ha ke kgothatse mme Mmatšhombo gore go botlhokwa thata bagetso gore ha re ntse re baakanya lehatshe jaana go na le bana bale ba ba bitswang gote best achievers ba puso e hitileng e ne ba tsaya ba isa kwa ha ba tswa kwa ya ba lata. Bana bao a re ba bateng ke taemane ya lehatshe ba na le dikitso re ba rute re bone gore ra ba tsaya re ba go gongwe re ba ruta up to PhD level. Ga ba tswa gone home bana ba e nne bone ba ba ka re tshetsang ka borenyane ka gore bana ba they are the best achievers. Mme gompieno go ka botsa gore na ra Mokora ge ba lethetse kae ga re itse le ko bana ba leng teng. Jaanong tota ga nne re ka simolola ka bone bao re ka go na le dilo tse e leng gore ke low hanging fruits. Kore body hala ya di-body re ithela le gore ka Mokora ga e statileng di-standard ka teng monana ga ke ka tsena mo body. Ha tshwanetse o tsare mo boding ga experience e ka ha monana a tshwanetse gore a hiriwe tiro hela motho o ta ithela framework e leng gore e dirilwe go ngwa re ba thaiswa gate a ba na le experience ya bo 30 years ene le ena a na le dingwaga di le 30 kore dilo tsa Mokora ge re dirileng bagetso di bothoko. Jaanong ga re ka bohego re hetole dio tseo Procedure, Madam Speaker. Madam Speaker. Kana ga se sephiri o re rara mogapi o ne a bolalwa ke gona re le mabe gore dithuto tsa di apara tse di majaka-jaka se a di apole o hetogile a se gore ga se sephiri gore a emise o tlhola a bua ka gore ka re o emisitse go apara dithuto tse a emise go bua ka Donkra. Nya kana mototagi pula o se ka mo tshwenya o ikopetsa re kopa counseling mme ga iso ba ile Madam Chair a ko mo neela counseling a silile ge maikutlo e re ha re bua itse gore ga lo re go busa UDC go change ke so a leng gore motho o se ikopetsa mme ke siana ka bonako gender based violence ba geso re ithala la ha tshele bodi e le gore motho ga bona mosadi o bona motho wa mme o bona sengwe hele gore o tshwanetse gore a mothabe ka thipa a mmetse a reng ke dilo hele tse di agama tsa re ba getso a re thusane mo re kgannye rote re le mapalamente re le lehatshe ke a leboga. Thank you, Madam Speaker. Mekeleboga, Chairman. Nekereke amogela kopo e beilweng ke tona ga pele ga gore ke kopa gore ke module sente mme ke batla gore ke nne sebete se monongwana ka 150 million wa allowance ya tirelo setšhaba. Ke ne ke kopa gore program ya tirelo setšhaba gore e lebeng sente ngwana o kgona go tsena tirelo setšhaba for 5 years no certificate nothing nya go lo mare gore go changeng hela gore bana ga ba le mo tirelo setšhaba ba go nna le go ithuta skill se ba ka kgona gore ka moso ba bate ditiro. We are wasting time ka go ba isa go tirelo setšhaba a re ba iseng go di-brigading ka one madi ona a tirelo setšhaba hela jaaka re dirile ka boikageleng le boipelegeng ne di kgona go isa ngwana go training a bana ba ipelegeng le kera bana ba tirelo setšhaba le e re bantsi ba tswetse mo tirelo setšhaba ba kgone go dira ba ithute go dira ditiro. YDF 120 million le eno monyenyehela thata le hatshe leno le tshwere bana ba e leng gore it's almost 60% ya bana ba e leng gore population ya banana e dira 60% mme bontsi ja bone ga ba bereke mme ke tshwanetse ke kopang gore madi a thoka gore a ka ba okediwa tota gore a ta cover go ba direla ditiro ka seemo se se kgotsofatsang. E nngwe ke ya 60 million. Order. Order, members. Let me remind you of the General Assembly comes 10 o'clock when thing. It's now 6:30, and I call upon the Minister 𝗕𝗓𝗠𝗠𝗜𝗓 to move a motion of adjournment. Ke a leboga Madam Speaker jaaka re gorogile mo bokhutong ja
tiro ya rona ya letsatsi la gampieno ke ne ke kopa Madam Speaker gore re eme ha go itlhela letsatsi le le latelang. Honourable members, the question is that this House do now adjourn. The question is that this House do now adjourn. As many as of the opinion say aye. The contrary say no. I think that's have it. That's have it.